Sveicināti cienījamie videokonferences Situācija un iespējas dalībnieki. Mani sauc Jānis Dzimtais, esmu kopienu sadarbības tīkla Sēlijas salas sabiedrisko attiecību speciālists un būšu šīs šodienas konferences moderators. Pēdējo gadu laikā Sēlijas pašvaldībās likvidētas, reorganizētas vai samazināta izglītības pakāpe vairākām mācību iestādēm. Šobrīd daudz vietas Sēlijā tuvākā mācību iestāde no bērnu dzīvesvietas jau atrodas 15 līdz 25 km attālumā. Lai meklētu risinājumus, kā nodrošināt kvalitatīvu izglītību, vienlaikus saglabājot iespēju ģimenēm dzīvot laukos, kopienas sadarbības tīkls Sēlijas salas īsteno projektu Saglābt nevar likvidēt. Projekts tiek īstenots biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai, jeb lapas iniciatīvas Lapas savieno ietvaros. Šis projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības atbalstu, un tas nepauž Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Hello, dear conference guests. So now we are starting our conference in our project, and after a while I introduce with the context of the situation in our Salonia region, and I will show the program of this conference today, and then we will start with the presentation from Armenia and later from Georgia. Kā tad situācija šobrīd ir Sēlijas pašvaldībās? Nu pat 2026. gada pavasarī Augšdaugavas novada doma pieņēma lēmumu izbeigt pamatizglītības programmu īstenošanu Lauces pamatskolas programmu īstenošanas vietā Silene, Skrudalienas pagastā. 2025. 2026. mācību gada laikā Jēkabpils novada doma ir jau pieņēmusi lēmumu par Dignājas pamatskolas un Rubeņu pamatskolas likvidāciju. Savukārt Salas un Zasas vidusskolas turpmāk nodrošinās tikai pamatizglītību līdz 9. klasei. 2023. 2024. mācību gadā Aizkraukles novada doma lēma samazināt izglītības pakāpi Jaunjelgavas vidusskolai un Neretas Jāņa Jaunsundrabiņa vidusskolai, turpmāk ļaujot šīm mācību iestādēm darboties kā pamatskolām. Projekta īstenošanas gaitā notiks vairākas aktivitātes, lai veidotu dialogu starp lauku kopienām, pašvaldībām, kā skolu dibinātājām un valsts iestādēm. Iedzīvotāji no pasīva vērotāja šoreiz šī projekta laikā ir aicināti kļūt par aktīviem dalībniekiem, lai paustu savu viedokli, un paši cilvēki varētu izlemt, kur projekta nosaukumā Saglābt nevar likvidēt, ielikt komatu. Šodien, 2026. gada 28. jūlijā, tātad notiek starptautiska videokonference, savukārt oktobrī klātienē, laikā pēc Latvijā atzīmējumās skolotāju dienas, notiks risinājumu konference, kur tad visām iesaistītajām pusēm būs iespēja tikties un pārunāt šo situāciju klātienē. Abu konferenču secinājumi tiks atspoguļoti risinājuma dokumentā, kurā ietvers arī iespējamos scenārijus šī brīža izglītības iegūšanai un iespējamam modeļa maiņai, lai saglabātu iespēju arī turpmāk dzīvot laukos un vienlaikus iegūt arī kvalitatīvu izglītību. Savukārt Sēlijas ģimeņu praktiskā pieredze tiks apkopota video stāstos, kas projekta gaitā tiks filmēti un tad arī vēlāk publicēti sociālo tīklu platformās. Šodienas konferences Situācijas un iespējas tiek pārraidīta tiešais platformā Zoom un tiešais platformā YouTube Sēlijas salu kontā, kur arī neierobežotu laiku pēc konferences norises varēs arī turpināt sekot un vērot šo te konferenci. Un konference tiek rīkota sadarbībā ar dienvidu partneriem, un tās ir divas nevalstiskās organizācijas – Armēnijas biedrība Sievietes attīstībai
un Grūzijas vietējā rīcības grupa biedrība Situācija. Konference norisināsies latviski, savukārt ārvalstu pieredze izskanēs angliski, un šoreiz tulkojums netiks nodrošināts. Dalībniekiem pēc katra runātāja arī būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Jautājumus droši varat uzdot latviski vai angliski. Ja tie ir domāti ārvalstu partneriem un jūs uzdosiet latviski, mēs palīdzēsim tos konferences norises laikā pārtulkot un nodot mūsu runātājiem, lai viņi spētu atbildēt. Un šobrīd iepazīstināšu ar to, kāda tad ir mūsu šīs dienas konferences darba kārtība. Konference norisināsies līdz 5:00 pēcpusdienā, un pēc ievada došu vārdu biedrības sievietes attīstībai no Armēnijas, lai pastāstītu, kā viņi darbojas lauku reģionā un kāda ir Armēnijas izglītības sistēma izglītības nodrošināšanai iespējami tuvu bērnu dzīvesvietai. Un par to mums pastāstīs biedrības pārstāve Armīna Širojana. Pēc tam no 2:00 dzirdēsim pieredzi stāstu no Grūzijas. Vietējās rīcības grupas Situācija pārstāve pastāstīs, kā viņa organizācija darbojas lauku reģionā Grūzijā un kāda ir Grūzijas izglītības sistēma izglītības nodrošināšanai iespējami tuvu bērna dzīvesvietai. Ap 2:00 dzirdēsim Latvijas pieredzi, kāda ir pamatizglītības finansēšanas modeļi Latvijā un kāda ir mūsu valsts stratēģija izglītības pieejamības nodrošināšanai iespējami tuvu bērna dzīvesvietai. Un par to mums stāstīs Ramona Urtāna, Izglītības un zinātnes ministrijas vispārējās izglītības departamenta vecākā konsultante. Ap 15:20 būs 4 neliels pārtraukums, un tad turpināsim konferences otro daļu ar viedokļiem un pieredzes stāstiem. No 15:30 Eduards Kaļķis, vēstures un sociālo zinību, kā arī dizaina un tehnoloģiju skolotājs 2 skolās, dalīsies savā viedoklī, vai tiešām katra skola ir jāglābj. Savukārt ap 4:00 personīgo pieredzi tālmācībā mums nodos Mežanieku kopienas Ķekavas novadā iedzīvotāja Līga Broduša. Un konferences noslēgumā šī projekta vadītāja, kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas, valdes priekšsēdētāja Daina Alžana pastāstīs, kādas ir turpmākās darbības šī projekta ietvaros, kas vēl tiks darīts, lai turpinātu veidot dialogu starp vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un valsts iestādēm izglītības nodrošināšanai laukos. Bet šobrīd ir tas brīdis, kad dzirdēsim pirmo stāstu, and now this is the time when we will start with the first story from Armenia. Es dodu vārdu Armīnai Širojanai no biedrības sievietes attīstībai, NGO Women for Development pārstāvei, kura iepazīstinās, kā tad darbojas izglītības sistēma laukos Armēnijā un kāda ir tieši viņu biedrības darbība savā reģionā. So, Armīna, the floor is yours. Armin, your microphone is off, sorry. Sagaidīsim pilnu prezentācijas ekrānu un tad dzirdēsim, kas notiek Armēnijā. So we are waiting for the full screen of the presentation and then switch on your microphone.
Ster поделиться. Sige. Sige презентация. И сега. Да, сега. Чикора. Sige, може. Може ли следваме die презентация? I'm sorry, just a second. One technical issue. We will settle now. Is it okay? So try to minimize the zoom and then open the PowerPoint presentation in full screen, and then from the minimized zoom, go back. Minimize the Zoom platform, then the Zoom will be a small square on the top right corner. Then you will work in your computer to open the full screen and then go back to Zoom platform. Tad cerams, ka pavisam drīz izdosies Armēnijai pieslēgt prezentācijai pilnu ekrānu, un mēs varēsim sākt konferenci ar pirmo pieredzes stāstu no Armēnijas biedrības sievietes attīstībai. Thank you so much. Now we are having a full screen. Now you can start. I'm very sorry, people. I think now you can hear me. Thanks a lot and sorry for this technical issue. I'm very happy and I'm very honored the experience of our organization in the sphere of rural community development. I will try to explain whatever we have done. And please, if you have any questions, I will be ready to answer all your questions. So, as an organization, Women for Development has been working with rural communities in Armenia for over 25 years. And the main beneficiaries of our work are women, youth, community groups, and local authorities. And we are trying to create opportunities for people to learn, develop their skills, generate new ideas, and solve problems of their community together. And our core belief is that a community can develop when people themselves participate in the process of creating future of their community. And the main principle of our work is not for the community, but together with the community. So what do we do in our work? We organize different kinds of meetings and trainings with the target population. I tried to put several pictures in my presentation so as to show the general idea of our work.
here are trainings which are organized both in the villages and in different regions of Armenia. In 2014 and until 2026, we have worked in 20 rural communities, and totally 130 social projects have been implemented so far. The topics of the social projects are raised by the village population during various community meetings, and they are finalized in the developed strategic development plans. The topics include construction of playgrounds, sports grounds, renovation and furnishing of the village events halls, solving environmental issues, and many more. Here are some pictures of our several social projects. Here you can see playground on the left, a sports ground, installed bus stops, and renovated and furnished events halls in the villages. The main beneficiaries of our project are women. So what do we do for rural women? We help them to develop business ideas, learn the basics of financial management, acquire entrepreneurial skills, and start small profitable businesses. Until now, more than 60 women participated in our trainings, and more than 30 of them have developed their small businesses. What kinds of small businesses are those? In the pictures, you can see small village shops. The lady on the right has developed her chick breeding business, by the way, several of women. Another one is developing this cartoon heroes business when they participate in different celebrations. And of course, installation and use of different greenhouses, which is very needed and which is very popular in our country. Another important beneficiary with whom we work is the youth. And we strongly believe that the future of the villages mostly depends on young people. Of course, in our work, we have many objective difficulties in working with young people, and it is very often difficult for them to see their future in their own community. They try to get good education and not to come back to the village. And in this sphere, we help them to show that it is also possible to learn and develop, start a small business in their own villages. These are our active youth groups. We have 15 of them in different villages, and we organize for them different kinds of trainings, meetings, to develop their capacities. These are pictures of our trainings. Another very important and interesting experience of ours is that we have established 15 youth and resource centers in 15 villages. And here in these centers, the young people can meet, learn, work, and implement their small or large initiatives. In those 15 villages, we have resource and youth centers, which are renovated and equipped with all necessary technical. These are the pictures of our resource centers. You can see they are equipped with furniture, with technical devices, and they are very actively used by the youth in the communities. Another important
factor in programs is collaboration with local authorities and various non-governmental organizations. And our experience shows that the best results are achieved when community residents, local authorities, and non-governmental organizations work together. In these pictures, I showed meetings with regional and local authorities. By the way, we have memorandum of understanding with the consolidated communities. And also in the lower pictures, you can see meetings with different non-governmental organizations. A very interesting technique which is used by our organization is the forum theater method. I don't know whether you have heard about, I'm sorry, forum theater group, but this is a type of theater group, the members of which, after undergoing special training, demonstrate conflict situations. These are very short and usually end at the most critical moment. The performance is shown twice, and the second time, sorry, each audience member can interrupt the performance, go on stage, and replace the actor. These are some pictures of forum theater groups. If you have any questions, we can discuss this issue, and it is quite interesting because several of the issues which are raised by the forum theater groups later become topics for social projects in our organization. So what are the small results? In the result of work, the following progress were registered. We have active partnership between WFD NGO, local and regional governmental structures. 130 social projects are implemented, and the community contribution makes about from 20 to 50% the financial contribution. 15 community active groups and 13 forum theater groups are established. 60 young women participated in business trainings, and 34 of them established their small business. And 4 small NGOs and 2 community foundations are established as the result of our work in the rural communities. Now I would like to pass to the educational system. First of all, some information, some general information about the educational system of Armenia. Education in Armenia is a centralized, state-regulated system which comprises 12 years of mandatory education and which is followed by optional vocational training and higher education. Public education is free. The Armenian educational system follows the so-called Bologna process standard, which consists of 3 layers. The primary school, grades 1 to 4, middle school, grades 5 and 9, and high school from 10 to 12. What about the higher education? There are more than 40 private and state higher educational institutions in Armenia, and the majority of them are situated in the capital city of Yerevan. The higher education framework consists of 3 cycles: the bachelor degree, mostly it is 4 years of full-time studies. Then comes master's degree, 1 or 2 years.
and the so-called doctorate, or as we call it, aspirantura. Also, there are a lot of vocational training educational establishments which give professional education. Now, what about the education in the rural communities? Starting from September 2026, our government plans to implement the so-called school optimization problem, in the result of which rural schools should be consolidated. And this project is scheduled to be completed by 2030. But there are a lot of questions connected with this, and one of the most important ones is, can a community with fragile border regions effort to close its village schools? Now, I would like to present several numbers. There are 1,399 public schools in Armenia, which can accommodate over 661,000 students. But in reality, only 425 of them are enrolled. But this underuse is uneven because in Yerevan, for example, most schools are overcrowded and they are running double or even triple shifts. But in contrast, rural regions are only 85% of unused capacity is concentrated outside the capital. Besides, the school infrastructure, especially in the regions, in the villages, is in a very poor condition, and most schools need partial or fundamental renovation. Here I put some pictures which give typical impression of how the village schools look like. They are very small and they are not very well equipped. So according to the optimization program, the under-enrolled village schools should be consolidated into larger regional educational hubs. There is another issue. In 413 settlements, total student numbers is below 100. In 162 of them, enrollment does not exceed 32. Imagine one school consists of 32 students. It is too few. The imbalance becomes even more striking when we look at staffing. For example, in one of the regions, 1,029 students are served by 1,091 staff members. It's very dangerous because the staff is more than the students themselves. But still, in many rural communities, especially in the border areas, the school is more than an institution. This is a pillar of local life. And if the school disappears, the village disappears. And this is a very common refrain among residents. And the logic is simple. Without a local school, families are more likely to relocate to urban centers where education, jobs, and services are accessible. For many children, school consolidation will mean traveling 10 to 12 kilometers daily, even more, to neighboring schools. In mountainous areas, particularly during winter, such journeys can be difficult and at times dangerous due to snow, ice, and poor visibility. So this is a big problem.
Now, what can we offer? How the initiatives of civil society and local communities can do to try to solve even partially this issue. In our case, we can suggest the following. The premises of the youth or resource centers can be used for organizing non-formal educational process. The online options of trainings can also be applied here. And the opportunities of local and international organizations, such as, for example, Teach for Armenia, Peace Corps, AGBU, and others can be used. And we are trying to do this. We have established several clubs in our resource centers, and previously they were functioning on voluntary basis. Later, several consolidated communities used the process of institutionalization of these clubs. And now the trainers in this club receive salaries from government. This is also an option. Here are some pictures of such clubs. For example, this is a drawing club. On the right upper picture, you can see a trainer who is running the club on voluntary basis. But now this exactly club has become a part of the governmental structure, and the trainer is receiving state salary. The same concerns the next picture with dancing club. The same situation is here. Of course, this does not solve the problem totally, but at least it can somehow support it. Another opportunity is to establish kids development centers in the villages where there are no kindergartens. The goal of such activity is to provide basic preschool education to the kids and to help them better prepare for schooling. The beneficiaries of such centers are the kids not only from one, but also from neighboring villages as well. Later, such centers can also undergo institutionalization if the local municipality has corresponding resources. And the parents, in any case, have to pay for this. In this picture, these are the pictures from our experience when we established a kids development center in several of our villages, and they are still functioning now. This was, up to now, it was about our experience in working in the rural communities. And before coming back to your questions, we would like to suggest some tips based on our experience. First of all is start not to developing programs for young people, but with young people. We should consider them not as beneficiaries, but as participants and co-authors of programs implemented in their communities. We should listen to them, identify their real needs and interests, formulate goals, and allow young people to make decisions. Another important thing is creation of safe spaces for young people, like in our cases with youth and resource centers. We should develop not only knowledge, but also self-confidence. One of the main obstacles for rural youth is often not lack of skills, but lack of confidence in their own ability. And leadership and public speaking development, teamwork and volunteering should be included in our programs. Another important thing is helping them to connect theoretical knowledge and education with real life.
like we conduct, for example, trainings, and then we provide them with small amount of money to implement their ideas. We should work not only with young people, but also with the environment, because a young person cannot change a community alone. They need a supportive environment. Another very important thing is creation of connections between young people from different communities. They can learn from each other and they can use the experience of their peers. We should measure not only results, but also changes in people. The impact of youth programs is not always visible only in numbers. Often the most important result is that the young person begins to believe in their abilities. And also we have to remember that sustainable change takes time. If we do one small project in one village and then we leave, this will not have any continuation. And I would like to underline one approach which Women for Development NGO has applied over the years in the rural communities of Iraq. When working with rural youth, the most important thing is not to do something for them, but to create conditions for them to discover their strengths, believe in their capabilities, and become the creators of the future of their communities. Thank you. And I'm ready to answer your questions. So is there any questions from the members of conference? Vai kādam ir kādi vaicājumi šobrīd no konferences dalībniekiem? Savus jautājumus varat uzdot konferences čatā vai mutiski ieslēdzot mikrofonu. Droši varat vaicāt arī latviski, mēs pārtulkosim tos angliski. Yes, I have a question. Armin, thank you for your presentation. Can you hear me? Armin pazuda. Es tad šiem pagaidīšu, kamēr viņi atgriežas. Sure, I hear. Oh, Okay. You are hearing me. So the one question is there any organization in your region that strongly advocates this access in rural education access at the national level? Is there any organization who are non-governmental organization? Non-governmental, of course, yes. You know, the whole educational system in Armenia is coordinated by the Ministry of Education and Science in Armenia. But many organizations in Armenia work in this area. Do we have any organizations who recommend, who work in this area of school optimization, these things? I think no. Actually, at this moment, we do not know any exact organization which works only in this sphere. Yeah. Okay, thank you. And the second question is, what is the one thing or project you have planned to promote for rural education access in 5 years? Do you have any ideas, projects? You know, only non-formal education, the trainings, Can you hear me? Sorry. Yes, we can. We provide non-formal education, like trainings, numerous trainings, which are conducted both by members of our organization and other invited people. All those trainings are non-formal.
Perfect. Thank you. Paldies, Santai. Mums vēl ir laiciņš, droši varat uzdot savus jautājumus par to, kas notiek Armēnijā. So we are still having a time. Please, your questions are welcome. Hello, I would like to have a question. Armenia, I would like to know, how are you making communication with government, with those people who are responsible from the government, from the Ministry of Education Science? How are you from the non-government organizations making communication? Are they making together with you different projects and ideas for future, for the kids, for the schools, for education, not informal but formal education? Are you interested in that, and are you making this kind of communication discussions with government? These educational issues are not the main priority of our work in the villages. And of course, we would like to have it's not forbidden, of course, it's very open. The Ministry of Education is open, but at this moment, we are not planning to get very much involved in this issue. Can I add something? Yeah. Hi, I am Kohar Markosyan. I am the president of NGO Women for Development. I would like to add something. We used to be very involved in the programs of Ministry of Education and Science in Armenia, because long time we used to implement peace and conflict resolution education, which we had agreement with Ministry of Education and developed this subject. It's also non-curriculum subject, and we used to involve this discipline in all schools of Armenia. But now, after the reform of educational system, it's really very difficult to have a connection with Ministry of Education and to suggest them to do something. It's our reality, and it's speaking truth. It's really very difficult, and I am really don't very good understand what will happen with village schools, because the villagers very depend from the schools. The population very depend from the schools, and we expect the huge migration of rural community, rural families, especially those families who has kids, who has a child, and it will be very difficult. We try to do something, our best, for these kids, for this, especially for young people, because we created, as Armenia mentioned, we created resource centers, youth centers, and we try to cover lots of things for these young people, and we have a very good results in this reason. Paldies, tā bija atbilde Ievas jautājumam. Varbūt vēl kāds vaicājums? Noteikti vēl apdomājiet, bet es uzdošu vienu jautājumu. So still members of the conference can think about their questions, but I will ask you how you can describe what's the practical situation in Armenia. How many kilometers will be from those schools which are planning to close, and what's the situation of the villages? Is there a mountains, relief? What's the situation practically? Look, the situation in reality is very bad, because those small villages are located
mostly in mountains. And when I say that it's about 10 to 12 kilometers to pass to the village school, it's very small. In reality, it can be not 12, but even 20 or 25 kilometers. Another issue is the transportation issue of the kids from one village to these school hubs, educational hubs. The third issue is the strong winter weather in Armenia, especially in the mountains. We have cases when the roads are closed for a couple or 3 to 4 days. Can you imagine how the kids would be traveling from their village to school and go back? This is the situation, and it raises discomfort among the village population, and most villagers do not agree with this decision of consolidation of the village schools. And we do hope that this maybe this process will be prolonged, or maybe they will have some changes, some updates to it. Because the situation is that if the village school has less than 100 students, it should be closed. And a village school with 100 and more students, it's not very common in Armenia, especially in the border regions. And from this point of view, if the village population leaves the schools in the bordering regions, it becomes an issue of national importance, strategic importance. But we cannot blame the people living in the villages, because if there is no school, there is no life in the villages. And no one can blame the people. So there should be maybe a kind of another regulation. So we do not know how it will finish in general. And yes, that's it. But is there any solutions written in this reform planning? How those kids will go those 20 kilometers by mountains? The solution is using the so-called school passes that will take the kids from one village to this educational hub. But again, the distance remains the same. Another issue is another possible way is to pay certain amount of money to the parents so that they could use the money on the fuel and take the kids to the school. But this is also not a good solution, because again, the distance remains the same, the weather conditions the same. And how can you imagine a kid of the school age, how long he can stay in the school, come back? Well, we are really very pessimistic about this. So we'll see. And whatever we are trying to do, all this is about non-formal education. The formal education, this is the main issue. But in solving the formal education issue, I'm not sure that NGOs can do anything, maybe just lobbying or whatever, but again, who knows? It's very sad, but this is the situation. Any more questions? Vēl kādi jautājumi no dalībniekiem? Still, European Union funds are upgrading schools with modern STEM laboratories and improved learning environment. How do you think, will it help to attract new teachers to rural areas? Because we are talking about several millions, right? Look, these new educational hubs
which are already being built for the consolidated village schools. They will have all the European standard laboratories, classrooms, with equipment and whatever. It's perfect. We hope that all this will be. The issue is just the organizational thing. Again, what we are saying about the transportation and the distances between the villages and the possible winter weather conditions. Otherwise, the new schools will be equipped with everything. Actually, Armenian government is implementing now a very big program, which in frame of which about 300 schools throughout Armenia are being renovated fully, and they are equipped with all necessary conditions, also in the towns. So the infrastructure is not bad in towns, and in the newly these village schools will be okay. But the thing is different one. The problem is not in the infrastructure itself, but in organizing this consolidation. But how about teacher resources? Will those modern hubs attract new teachers to rural areas? Yes, in Armenia, here now, we are undergoing a very big program of teachers' requalification. The teachers can apply to pass this requalification program, get licenses, and the salary will be increased twice or 3 times. The village teachers can also participate in this. And the quality of education should be not bad. Okay, thank you. Any more questions from members until now? And we would like to know what is the experience of other countries. For example, 2 years ago, we were in Latvia, and we saw the similar situation in the villages of Latvia when there is a building of school, but because of lack of population, the school remains unoccupied, and the consolidation of the village schools, as far as we know, started in Latvia earlier. We would like to know what's your experience in this, and also Georgian experience. Maybe it can tell us, it can help us maybe to undertake some steps and see what can we do using other countries' experience. Sorry, can I ask one more question? Sure. What do you think about mental health of children? They are pulled out from the rural schools to the city schools. What about this social and mental thing? No, in all schools of Armenia, we have inclusive education. And kids with mental and physical problems attend the same school as other kids. And the newly constructed these schools, they have all the infrastructural things are organized for wheelchairs or whatever. I will precise the question. The question was, how will be the mental situation for those children which will be run out from the villages, spending long time in buses and not living social life in their own village? It will be very difficult, sure. And this is one of the problems that bothers everyone, because it will be very difficult for them to spend lots of
time traveling to school and from school. But anyway, may I add something? Anyway, we doesn't have any research how will be the mental situation for kids who pass this distance every day. Of course, it will be difficult, but I think if the local organization NGOs has the infrastructure in their villages, it can cover this mental problem. For weekends, kids can go to these clubs, music, dance, or other clubs, have some activities and etc. I think it will have the help the kids to be more mentally healthy. Yeah, but of course, we just on the first step, and we doesn't know in reality how it will come, because we just will start from the September of this year. We have some discussions with villagers in our target villages, and we know it will be problem for the families, but I doesn't have any real numbers or real cases how it will have influence on these kids. But anyway, I would like to be more positive because this school will have the very modern infrastructures, will have the good sport or theater or other things, and I think it will help the kids to doesn't have the mental problem. Really, I'm not pessimistic to think that it will be only bad influence on these kids. Look, if we look at the problem from the governmental point of view, somehow it can be justified. Because if there are 20 students in a school and there are 40 or 35 members of the staff, it's not okay to keep it. From this point of view, the school optimization program is justified. The most important thing is to organize everything in a proper way and to create opportunities for the villagers not to leave the village. This is the main issue. Because believe me, if there are only 6 to 7 kids in one school, in primary school, how good it is to keep that school. If you can organize, because besides everything, the kids do not have any socializing opportunities. They see only each other and that's it. But in case of a bigger school, they can have more friends, they can share their opinions, they can make friends and lots of such positive things. So let's see how everything will go on. Hopefully. Yeah, we will stay positive and hope it will work well. Thank you for your experience and your stories. Es saku paldies biedrības sievietes attīstībai no Armēnijas pārstāvēji Armīnai Širojanai un viņas kolēģei, kas iepazīstināja ar to, kāda tad situācija ir Armēnijā un kāda ir izglītības sistēma Armēnijā. But now we are moving on our conference program and we are going to Georgia.
Iepazīsimies ar Gruzijas izglītības sistēmu, izglītības nodrošināšanā iespējami tuvu bērna dzīvesvietai, un uzzināsim, kā darbojas vietējā rīcības grupa biedrība Situācija lauku reģionā Gruzijā, un par to mums pastāstīs biedrības pārstāve Teona Kobuladze. Thank you. Hello, everyone. It's nice to meet you. I hope you hear well. We are hearing Me? and we are having a full screen, so it's perfect. Okay, great. So thank you for the opportunity to participate in this conference. And it was very interesting to listen the experiences from Armenia. In some points, we are cross-cutting to Georgia. Also, and you will see these points during my presentation. So my presentation is addressing to the challenges of rural youth migration with the connection of Georgian educational policies. And I'll try to share experience from Georgia and specifically from the municipality of Situācija. Well, let's go briefly to the table of content. Yes. First of all, I would like to say a few words about myself, my town, and the organization that I present today. Then I will give you some overview how is rural migration progressing in Georgia nowadays. I'll try also to introduce you the Georgian educational system, what challenges and problems we have, and how the state sees to solve these problems and issues with the help of reforms. Then I will show you some small videos, interviews, let's say, that will help you to understand what is the situation in the villages, in the schools, and generally what is the community feedback. Then I will share two cases, let's call them best practices, when in small villages where the migration level is very high, the school was survived and community and the state worked together to preserve the school. And by the end of my presentation, I will wrap up the problems and possible solutions. And finally, we will have times for your questions and my answers. It's time now to say a few words about me. I am Executive Director of Local Action Group, Situācija. We call it shortly LAG Situācija. I'm working in this organization from 2019. I have a bachelor and master degrees in journalism and media studies. And recently I have just joined the team of first vocational educational institution in Situācija municipality. The college is just starting its activity, and we are preparing for the state authorization to have the ability to teach the students. My working experience background is working as communications, PR manager, just leader, head of the organization in NGO sector, as well as in public and private sectors. Now let me introduce shortly my hometown, Situācija, and the center of our municipality. It is a very popular spa resort in Georgia as well as worldwide, let's say. Despite spa centers that are healing that are healing different kind of diseases with unique thermal water, we have
many different kind of touristic attractions, such as karst caves, unique nature creations in our national parks, and of course traditional Georgian cuisine, wine, and music, folk dance is all this makes your staying in Izglītības unforgettable. Our unique thermal waters of the resort helps healing steady health diseases such as joints, hearts, blood circulation, and etc. For now, we have 4 spa centers, and we have also one new touristic attraction, Tetra Cave, that at the same time offers speleotherapy, wine storaging, and wine degustation in the space of cave, and Lag Izglītība is has co-financed this cave rehabilitation project. So now I would like to share a short video clip about our resort and municipality. She broke up with the light, escaping the dark. This girl is lost tonight, dressed all in white. She'll win the fight. This girl is lost tonight. 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 So you are welcome to visit Izglītība during any season of a year. Now shortly about Lag Izglītība. It was established in 2019, and as all European and Georgian lags, Lag Izglītība is also implementing a leader CLLD approach, that is community-led local development methodology. LAG is non-political, non-governmental organization based on volunteering and bottom-up approach. For now, we have 86 volunteer members, and sectoral diversification of our volunteers are like this. Civic society representatives are 43%, 31% is private sector, and 26% is public sector representatives. So I would like to say that this multi-sectoral balance is one of the main features of leader methodology. So decisions are made by General Assembly, and the administrative processes are led by Executive Director and the management group. Now, what we have done since 2019, first of all, we have developed Izglītība local development strategy. Like it's a long-term document and also multi-sectoral. So it was prepared on the basis of bottom-up approach as well, with the involvement of the community members. I
I can say that it is the first such kind of document that gives a large picture of the situation and the development potential that we ever had in Izglītības municipality. Our strategic vision, you can see on the slide also, it is the enhancement, the quality of life of Izglītības municipality residents by promoting sustainable economic development through the use of our unique local resources. Strategy, of course, has its goals and objectives, and I would like to underline some of them because it's kind of responding to the main topics of our discussion: youth, rural life, migration, education, and etc. So the first goal is a strong, diverse local economy, and it happens with the support of creation, innovative and new tourism and agricultural products. So, of course, with new technologies, best practices, and etc. And the major pillar of our strategy is improvement of social and public, let's say, community services. And to reach this goal, we have identified some objectives that are very important and based on community needs. We support the creation of new public and social services, and we also support the institutional development in that point that should the accessibility to these services should be available for the people who live rural areas, especially like far distanced territories. We support creation, rehabilitation, and equipment, sports, recreation, entertainment spaces for youth and rural communities, and also creating professional development and practice opportunities for young people is one of our main objective below this goal. Of course, we are working to introduce positive environmental practices in our municipality in social life as well as in private business sector. And of course, we aim, like Izglītība, to become a sustainable local actor. So that's our overview of our goals and objectives. And now I would like to represent some projects that we have implemented. First of all, I will start with the supported projects that we co-financed in Izglītības municipality. They are 70 initiatives, and among them 42 is business project. We have one community project, and 27 of them are public type projects, let's say. Under the public projects, we mean the initiatives that, as I have mentioned, are improving or strengthening institutionally social services, public services, and etc. Like, for example, we have supported kindergarten centers, culture center, mobile theater, healthcare center, and its mobile laboratory for the servicing rural people, inclusive center with children with disabilities, tourism innovation center,
And I should underline about 20 projects of public schools, equipping IT laboratories, libraries, sports and culture spaces, STEM laboratories, and on the next slide, I will show you a video, and you will recognize some of them in that video. But now I want also to speak about the social projects that we implemented with the support of some international or local donors. I want to say a few words about strengthening democracy through media literacy, because it's informal educational project and its target group was youth. We organized some workshops with documentary films, discussions, and by the end of projects, we've received knowledge and raised awareness. Youth made their own initiatives, and one of them they painted pedestrian crossings in front of their schools by themselves, and about the topics connected with media literacy, disinformation, fake news, and etc. We also have worked in the field of human rights. We provided several trainings about updates of Georgian Labor Code with public servants and business sector representatives. And in Georgia, it was and it still is very bad situation. We have some kind of debt crisis. So people, community members don't have enough information about the relationship with banks or their rights when they are taking credit or have problem to pay it. So this was such kind of informational workshops for them that we organized. Another interesting project, I think, is awareness raising campaign about food waste management, and we organized this campaign through informational meetings with the community members, and also by social media campaign. We have prepared some kind of infographics, video content. We are professional chefs. We are preparing delicious desserts, dishes with the help with the ingredients that must go through to the trash bin because they were raised, maybe or a little bit old. But it was interesting and great. We had good engagement from the audience. And we, of course, try to do some own activities, like we organized international conference about the revival of small towns, like our towns that had developed only one economic field. In our case, it is tourism, how they survive, how they diversify their economics and develop their life, let's say. So we also, of course, are very active members of Georgian Association of Flags. We are board members here, and we are taking part in international communication. We are attending European Flags event every year that is called Link. So that's about networking, and now it's time to watch that video about the projects we have supported. It's a little bit long, but I hope you will enjoy it.
about one of the main topics of our discussion, rural migration. Even in 2020, when we have developed our strategy, local community representatives underlined that villages, mostly small high mountainous villages, we are basically empty without constantly living population. So the strategy says that Altobo municipality communities, in Altobo municipality communities, rural migration poses a threat to sustainable local development. In rural areas, mainly we have a middle-aged and elderly people population, and the lack of infrastructure, basic services like groceries, pharmacies, banks, and so on, far distance emergency services, lack of opportunities for informal education, and so on and so on, is the main reasons why high mountainous area is influenced by rural migration. But I think it is like at the same time, all these reasons causes migration, because this makes migration possible. Now let's have a look about the numbers. I'd like to walk you through a demographic portrait of Georgia from 2014 to 2025. So in this point, by the end of 2024, we had the national population of 3,929,581 people, and most like partial number is youth. It's over 1,400,000. So it's like 1/3 of nationwide population. But on the infographic, we also can see that since 2019, we have a notable surge of in immigration of 9%. By the end of 2025, the number of immigrants was 114,374 people that decided to leave Georgia and go abroad. If we zoom in in Tzhaltubo, the data reveals a sharp decline between the 2014 and 2024. The municipality experienced 15% of population decline. Geographically, our area is unique. We have one town that is administrative center, Tzhaltubo, and 42 villages. And among this number of villages, 11 villages is high mountainous villages. Currently, rural residents count 37,000, about 500 residents. But if we compare to the data of 2014, we have a decrease of rural population over 8,000 people. And we can also have a look about the youth demographic
picture in Zaltuba municipality. We have a total number 15,678 young people here, and most of them live in rural areas, but we should take into the consideration that we have many villages, so that is why the number is big. Now about the education in Georgia. Under the Article 27 of the Constitution of Georgia, it is said that everyone has right to receive education and choose its form. Generally, we general education is fully financed by the state, but vocational and higher education is partially financed, and it depends on the educational programs. Now we can have a look about at Georgian educational system. We have here 4 levels: preschool, general, vocational, and higher education. About the preschool educations, I can say that they are kindergartens are under the authority of local self-government and are financed by them, and all other institutions are under the authority of the state, specifically Ministry of Education. All types of educational institutions need a state authority, special procedure, state authorization in order to operate. And I'd like to represent you Georgian educational landscape. Nationwide, we have over 572,000 students in 2000, about 2,300 schools, and we have strong network of 1,717 kindergartens. Generally, totally, we have 152 vocational and higher educational institutions that we have over 500,000 students. Let's have a look at general educational goals of Georgia that is developed by the Ministry of Education. Here we have 6 main pillars of general education, and finally, although with the cooperation of these pillars, we would build the future citizen. First is national responsibility, then goes environmental and social connection, technological and informational literacy, creative independence, lifelong development, and finally, tolerant and law-abiding citizen. This is the main goals that after graduating school children should have. Now I would like to talk about national concept of educational reform that of course is under the authority of the ministry. Let's on the infographic you can see problems and possible let's say the objectives that ministry sees that will help to solve the problem.
Current situation about curriculums is that it is giving a student overloaded and fragmented knowledge, and the concept of educational reform says that we should develop focused profiling and STEM and humanities strengths. Another problem is resources that are low quality and inconsistent market textbooks. And here the reform offers us one textbook principle and digital integration. School culture, that is quite important point. Now we have classroom restricted education in schools, and students have low motivation to learn. And for future, after the reform, we should have schools as social hubs for informal education and developing social skills. Community. Here we have a gap between preschool and school age period. We don't have a strong career guidance at schools, so according to the reform, we should fix this school starting age, and it is actually already fixed. Before the reform, it was allowed even 5-year children to go to school, but now it's strictly only 6-year-old youth can go to school, and we will have a systematic career guidance. About the teachers, teachers have the lack of generic trainings, and we have shortages of STEM teachers. So now we see the solution in needs-based growth, expert pathways, and salary increases to encourage STEM teachers. About the environment, in urban schools we are overcrowded, as the colleague from Armenia mentioned. We have the same problem, but we have lack of STEM laboratories, so we should have standardized infrastructure, nutrition and safety officers in each school. About the inclusivity, now we have shortage of therapists and psychologists to support students at school. So we need professionalized specialist trainings and mandatory school uniforms in order to have equality between children, and this objective is already in action from next educational year. And finally, the most important and crucial problem is funding, because now Georgian education school funding is based on vouchers and on enrollment numbers of students. So this reform says that we should have needs-based funding reflecting actual operational costs. It's very important for the villages with migration, high level of migration, and small number of students at school. Now let's go to the community feedback. Sorry, one question for precising. Is there any terms Yes. for this reform? Sorry, could not hear. Yeah, sorry. One precising question. Is there the terms for this reform when it should be done? This reform is in progress. The final period is 2030.
2030. So some steps are already, as I mentioned, done forward, and all of them are quite impressive. But final results we will see in 2030. Thank you. Okay, now about the community feedback. I have asked some people, some professionals and community members to share their ideas, share their experiences, and let's go through. My first respondent is Hatuna Tsereteli. She is a teacher from the village Terchi with a teaching experience of 14 years. She is also local resident of this village. In the village, we have big number of migration, and the total population is 159 people. Village is high mountainous village. At school, we have 5 students. And before I will start the video, I would apologize you because I tried to translate Georgian speaking with the support of AI, and the voice may be a little bit artificial and annoying, but I hope you will understand me. Let's listen to Hatuna. Hello, me name is Katuna Saratelli, living in village Derchi. I am a teacher of primary education in Derchi school for 40 years. And the memories of these unforgettable years, relations with children in school are still with me. It was interesting, charming and inspiring experience. But now I would like to say few words about the village itself. Village Derchi is located in Skaltubo municipality and is a high mountainous village. Accordingly to its status, village has various benefits. Teachers have salary bonus, pensioners have also bonus, and we have discount of electricity fee. For year the main road to the village for out of service, but several years ago it was fixed and now it is safe to reach the village. About the school, the number of students is very few. All the students and teachers are local residents of the village except one teacher that lives in another village and needs to walk 10 kilometers every day to school. In the village we have a library, small football playground, and recently with the support of State Village Program community decided to renovate a small pool that was left from the Soviet era. Young people mainly cannot stay in the village as there is no any job opportunities here. We don't have the access to the internet that is unimaginable for this digital era of 21st century. My thoughts and dreams are for any kind of renovation of Derchi Public School, and maybe in this case youth would be interested to return in their home village and change life here, develop potential of tourism and create new job opportunities. Thank you. Sorry. My next respondent is another mountainous village public school director, and he is also Gochadneladze. He is also a volunteer member. He was involved in developing strategy, works in educational thematic group, and he was the person who initiated as a director of school the school library modernization project that LAG has supported. Village Satrauri, as I mentioned, is high mountainous, and its population is 60 people. And Satrauri Public School also has like 35 students. Let's listen. Greetings, I am Gocha Daneladze, the director of the Sakakeori Basic School in Skaltubo Municipality and a local resident of the village. I have 35 years of experience working at Sakakeori School, including 25 years as its director. I have a wife, 4 children, and 1 grandchild. I began working at the school in the 1990s, and from then until today, I have observed one clear trend. The population and, consequently, the number of students in the school are decreasing.
One of the determining factors for this is that the village is located in a highland area, where living conditions are more difficult and harsher than in lowland villages. Additionally, this decline is more noticeable here because mountain villages are naturally less populated to begin with. Another factor is infrastructure. For decades, the lack of roads was the most painful problem for the village, though this has now effectively been eliminated. However, the lack of public transport remains a problem. Transport only reaches the neighboring village, which is 4 kilometers away from our village center. Regarding the school, we have 3 students who come from the neighboring village where the primary school closed about 10 years ago. They used the state transportation program. I would like to say a few words about the Situācija LAG, Local Action Group, project. Our school's project won a competition announced by the LAG in 2020. Our idea was to create a modern library, equipping it with technology and a book fund. This was very successful, and even today, it is actively used not only by our students and teachers but also by the village population. The school library serves as a kind of oasis and a cultural center for the village, offering unique literature in various fields. I have often thought about what can be done to change the current situation and help young people stay in their native village. Beyond public transport, another consideration is lowering the retirement age for those living in highland villages to 55 for women and 60 for men. I believe this would be a significant factor in encouraging the population to settle or even return to their native village. Furthermore, the modern era is unimaginable without the internet. Providing internet access to the village would be another factor in bringing the population back. It is also necessary to improve medical aid, specifically primary care. Currently, the nearest medical point is in a neighboring village 4 kilometers away. Having local services would be beneficial. Finally, though it may seem like a utopia at this stage, the gasification of the village would certainly help reduce the outflow of the population. Perhaps the issues I have named do not relate directly to the school, but a school in a village is not an isolated institution. Its viability is directly linked to the growth of the village population and their general household well-being. Thank you for your attention. My next respondent is Nika Giadze, an educational expert and quality enhancement manager at Situācija Vocational College. As a LAG volunteer, he is as a blogger. He actively works with the youth groups using social media and business management strategies to engage them and to help support youth communities. Let's listen. მოგესალმებით, მე ვარ ნიკა ჯიაძე, განათლების ექსპერტი. მუშაობ წყალტუბოს კოლეჯში ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის პოზიციაზე და ორიოდე სიტყვით მინდა გაგიზიაროთ საკითხები და ინფორმაცია საქართველოში, კერძოდ კი წყალტუბოსა და მის სოფლებში ახალგაზრდების თუ მოსწავლეების გადინების საკითხზე. ოფიციალური მონაცემებით მოსწავლეთა 36% საქართველოში კონცენტრირებულია თბილისში. მათ შორის ამას ემატება ის გარემოებაც, რომ რეგიონალური ცენტრებისკენ, კერძოდ კი ქუთაისისკენ არის დიდი მიგრაცია. ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორი, ეს არის შესაძლებლობათა ნაკლებობა ქალაქებსა თუ სოფლებში. და ეს ადრეული ზოგადი განათლებიდან იწყება. ახალგაზრდები და მოზარდები სოფლიდან მიდიან არა იმის გამო, რომ სოფელი არ არის მიმზიდველი, არამედ ისინი ვერ ხედავენ საკუთარი თავის რეალიზების გზას ამ სოფლებში. გვაქვს ორი ძირითადი გამოწვევა. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურა და ხარისხი. იზა საერთაშორისო კვლევების თანახმად 60%-ზე მეტ საქართველოში უჭირს საბაზისო კომპეტენციების დაძლევა. განსაკუთრებით მწვავე სურათი გვაქვს სოფლებში. ამ გარემოებას ხელს უწყობს ისიც, რომ სოფლებში არ არის შესაბამისი ლაბორატორიები, ტექნოლოგიები, მათ შორის არ არის ბოჭკოვანი ინტერნეტი, რაც ხელს უშლის აი ამ განვითარებას. მეორე გამოწვევა ეს არის არაფორმალური განათლებობის ერთ შემთხვევაში ან არარსებობა ან ამის სიმწირე. სოფლებში განსაკუთრებით მაღალმთიანი
ღმერთიან სოფლებში არ არის არაფორმალური განათლება, კერძოდ სხვადასხვა ტრენინგები, აქტივობები, სიახლეების გაცნობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კი გამოიხატება იმაში, რომ ახალგაზრდები ამ ყველაფერს პოულობენ ქალაქებში და გადადიან ქალაქებში ან საერთოდ წყვეტენ სწავლას. გამოსავალი შეიძლება ვიპოვოთ ორი მიმართულებით. ეს არის ციფრული უნარების შეძენა და ასევე ადრეული პროფორიენტაცია. პირველი ეს არის ადრეული პროფორიენტაცია. ძალიან კარგი იქნება თუ კი სკოლის მოსწავლეებს დაეხმარებიან იმის გააზრებაში, რომ წყალტუბოს და მის სოფლებს აქვს აგროტურიზმის და ადგილობრივი წარმოების მიმართულებით რეალური პოტენციალი. მეორე ეს არის ციფრული უნარების შეძენა. თუ კი ციფრული წიგნიერება ამაღლდება ამ მოცემულ რეგიონში, თავისუფლად შესაძლებელია, რომ ადამიანებმა წამოიწყონ მეწარმეობა და ონლაინ სხვადასხვა არხების მეშვეობით მოახდინონ საკუთარი წარმოების დისტრიბუცია და რეალიზება. საკმაოდ ბევრი ადამიანი დღეს იწყებს ბიზნეს ადგილობრივ რეგიონში თუ რაიონში და ციფრული არხების მეშვეობით ახერხებს საკუთარი პროდუქტის თუ სერვისის რეალიზებას. ეს ყველაფერი საინტერესოს გახდის სოფელს. საბოლოო ჯამში მოზარდებისა და ახალგაზრდების შენარჩუნება სოფლად გადის თანამედროვე აღჭურვილ სკოლებსა და არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობაზე. განათლება არ უნდა გახდეს მიზეზი სკოლების დატოვებისა, არამედ სოფლის განვითარებისა. მადლობა ყურადღებისთვის და წარმატებებს. And finally, my last respondent that I interviewed is Magda Furtsidze, a professional from the field of tourism, working in Izglītības municipality for 10 years. Magda is also like Izglītības member. She has experience of working as career planning manager, brand manager, HR manager in Izglītības. She is management group member and was also project evaluation committee member. So she has contributed with in financing those 70 projects of Izglītības. Let's listen. მოგესალმებით, მე ვარ მაგდა ფურციძე, უკვე 10 წელია ვმუშაობ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის მიმართულებით. ამ ეტაპზე მინდა გესაუბროთ მიმდინარე გამოწვევებზე, კურორტზე დასაქმების მიმართულებით. იქიდან გამომდინარე ასევე, რომ ბოლო პერიოდში სულ ახლა ეს განათლების სამინისტროსთან კოლაბორაციით ჩავატარეთ შრომის ბაზრის კვლევა იმის გამოსაკვლევად, თუ დასაქმების მიმართულებით როგორი სიტუაცია იყო კურორტზე. სამწუხაროდ გამოიკვეთა ცოტა ცუდი მდგომარეობა მიმართულებით, იმიტომ რომ გასულ წლებთან შედარებით ბოლო პერიოდში ძალიან ჭირს დაინტერესებული ადამიანის, ზოგადად ახალგაზრდების გადინება ხდება ძალიან და აქედან გამომდინარე დაინტერესებული ადამიანების, ვისაც სურს რომ დასაქმეს კურორტზე არსებულ ბიზნეს სექტორში და თუ კი დასაქმდებიან ისინი, შემდეგ უკვე მინიმალური გამოცდილებით ცდილობენ რომ უახლოეს დიდ ქალაქში გადავიდნენ სამსახურის საპოვნელად, ან არა და სულაც ევროპის რომელიმე ქალაქში გააგრძელონ საკუთარი კარიერა. ამიტომ მიგვაჩნია და ვფიქრობ, რომ კურორტზე საჭიროა ამ მიმართულებით გასაძლიერებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, რომ არ მოხდეს ესეთი მსხვილი გადინება ქალაქიდან, იმიტომ რომ ეს დროთა განმავლობაში ძალიან რთულად და ცუდად აისახება არა მარტო მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე, არამედ უკვე ქვეყნის მასშტაბით. მადლობას გიხდით, რომ დაინტერესდით ჩემი ჩართულობით და წარმატებებს გისურვებთ. And now I would like to share information about two cases that we can call best practices. Two small public schools. One is Avlevi School and another one is Chargali. Avlevi is near the occupation line between
near the occupation line, it serves 13 students. When Chargali is a high mountainous village, and it is the homeland of the greatest Georgian writer, poet, publicist, and just public figure, Wajab Shavela. In Chargali, the migration, we can say that is in peak. Let's start with the story of Avlevi School. It is the story of incredible resilience, located directly along the occupation dividing line after the invasion of Russian forces to Georgia in 2008. The school operates under the shadow of creeping annexation. Students can see military bases and hear gunfire from their windows, creating a constant sense of danger that overshadows, of course, the learning process. If we look to the past of Avlevi village, there were 2 agrarian colleges, cooperative credit unions, theatrical troupes, 40 workshops, strong electricity infrastructure. But today, the public school basically is the sole remaining anchor in the municipality. So why it means so much? The answers, I think, are on the top because the school in Avlevi is a symbol of control and resilience. It's the sole municipal anchor. It's preventing depopulation as a national goal. Teachers here are frontline representatives, and it's demanding state recognition. So Avlevi School is more than an educational site. It is a critical component of national strategy. Its continued operation is a matter of ensuring fundamental rights and providing the psychological assurance and support that the state has not abandoned in the citizens, in its citizens, in the face of ongoing occupation. So Avlevi School is kind of a symbol and of great state national moral support. And now another case is the story of Chargali School. About 5 years ago, village Chargali community gave an example to save a school from closure. Because of its high mountainous area, there was the great numbers of migration. The village was particularly empty, and school was under the danger of closure. And one community member, Ivaniashvili family, decided to come back from capital city Tbilisi and take their children to Chargali school, and in this point save the school. After the few years of their such a heroic act, on the only first grade student, Andrea, went to Chargali school building, and now I can share you a reportage made by the national public broadcaster. It is also translated by AI, and you need the patience.
This is Pishavi, reaching high into the mountains with clouds so close you feel as though you could touch them with your hand and partake in the mysticism of this place. And this is Chargali, where barely 20 households remain. Yet, the locals still try to carry on the legacy of Vaja Pishavela. Little Andrea, the only first grader Chargali Public School has this year, has already set out on this path. The school hasn't had a first grader in years, so Andrea fully understands the responsibility he bears before the school in this historical village. So, which poem do you know that you can recite for us today? About the eagle. Go ahead, recite the poem about the eagle for us. Chargali Public School has only 3 students in total. One of them is 6th grader Salome Ivanishvili. She returned to the village with her family 3 years ago. Back then, the village school had no students at all and was facing closure. It was the return of this family to the village where Vaja Pishavela was born that saved the school from closing. I live in the village of Chargali, where Vaja Pishavela was born, and I am very proud to be his fellow villager. When I was in the 4th grade, my parents and I decided to move from Tbilisi because there were no children left in the school. It wasn't hard for me because I never felt alone. The teachers often played with me. For example, I got really good at tennis and learned how to play. Now, whenever I go to Tbilisi, I want to come back to the village as soon as possible, because it is so peaceful and quiet here. Salome's father, Archpriest Lazare, is the rector of the local St. George Church. He teaches mathematics at the school. Salome dreams of becoming a doctor, while Archpriest Lazare dreams of seeing the village population grow. Their future plans and dreams remain closely tied to the village. I want to become a doctor. I used to want to be a veterinarian, but now I prefer medicine. I want an ambulance service to open here too, because it's far and they are often late. Once I become a doctor, I want to help my village as much as I can. There simply must be a school in Vaja Pishavela's village, and we are making sure of that. We stay in the village and keep it alive, because closing the village school would be a catastrophe. Now we are no longer afraid, because Andrea will carry this responsibility over his 9 years of study. Later, someone else will appear who will come and study here. We have good conditions at the school, an excellent teaching staff, professionals, each better than the next, and we are all locals. Chargali Public School was built in the 1960s. Initially, 50 students received their education in this historical village school. Due to migration, this number gradually decreased, and now every single child is exceptionally important to the school administration. Bound together as one family where special warmth and love are felt, they share the same dreams. The village has emptied out significantly, and it is unimaginable for a school not to exist in Vaja's village. Every child represents a family. And I believe that each of us living here and keeping the school alive is strengthening the village. Otherwise, it is unthinkable for a village to be left without a school and children. We haven't had a first grader in 5 years. This is happening for the first time now. Our dream is for the village and the school to be full of life, for young people to return and settle in the village, and for conditions to be such that youth won't have to leave. I am always thinking and working on giving the child that sense of responsibility, embedding that code in them so they can be of use to the village, return here, live here, and love their village. I work on this all the time. I don't know how well it works, but I am always working towards it. At the end of the day, these children living in Chargali walk home along this gorgeous path. In a village where no children have been born in 5 years, they feel a special sense of responsibility. We have finished today at school. Living in this village makes me very proud, and I feel that Andrea and I have fulfilled our responsibility and duty to our country and village. And little Andrea must carry this duty and immense responsibility with honor for the next 9 years. And by the
end of my presentation, I would like to summarize the problems that we mentioned and represent some possible solutions that I think is quite realistic. Let's go on the left side of the infographic. You can see the challenges and problems. This is depopulation crisis, 15% decline in Situācija municipality, and the population is mostly middle age or elderly people. Another problem is funding flows in schools. This I mentioned voucher-based funding. Then STEM and scientific curriculums, like shortages of teachers also here. And what might be the potential and solutions here? Of course, about the funding of schools, it should be transited into needs-based funding. We should have schools that will be social hubs and centers of informal education and like social life in the village. And another possible solution that I see is the European Smart Village concept, where digitalization is on a high level. Social life in the village is good, informal or cultural and entertainment possibilities are available for locals, and also they have diversified economic development. I think this was my final slide of the presentation, and now I am ready to your questions, if you have. Thank you, Teona. Paldies, Teonai. Paldies Teonai Kobuladzei no biedrības Situācija, vietējās rīcības grupas, kas darbojas Gruzijā, kas iepazīstināja ar to, kā tad izglītības sistēma darbojas Gruzijā un kā tad darbojas viņu organizācija lauku reģionā. Thank you so much, but now we should move on because the Ministry of Education is waiting for the floor. Un tālāk dodamies, lai dzirdētu, kāda tad ir Latvijas pamatizglītības finansēšanas sistēma Latvijā un vai valstī ir kāda stratēģija izglītības pieejamības nodrošināšanā iespējami tuvu dzīvesvietai. Un es dodu vārdu Ramonai Urtānai, Izglītības un zinātnes ministrijas vispārējās izglītības departamenta vecākajai konsultantei. Liels paldies. Thank you for inviting ministry to share our experience. And right now, I would like to share my own presentation, and please give me any sign that you hear me very loud and clear and see my presentation as well. Paldies, redzam un pilnā ekrānā un dzirdam. Thank you, thank you. I was asked to share our experience thinking about the accessibility in school network planning, and I would like to talk about accessibility not only as a technical concept or geographical indicator, but as one of the most difficult policy questions we face when reforming a school network. And I think every country, to my knowledge here, is trying to answer the same fundamental question: how can we provide every child with access to high quality education while demographic change make school network is increasingly difficult to sustain? But before speaking about accessibility, I would like
very shortly explain where my own perspective comes from, because it is embedded in my own experience in the education system. So my perspective comes from mostly 3 points. It is shaped by working across the education system, and I started, and I still am, a science teacher, and my own experience comes from teaching classroom only with 8 students in it, until 32 students per classroom, and more than 100 students per week. And those experiences taught me that school size alone never determines a quality of education. Later, I worked in particularly 2 municipalities, and specifically one municipality. My role was to support schools' leadership teams through the changes. And today I am also, and that's most of my identity is, which I'm really proud of. I am leading an organization that's called in Latvian iespējas, and our goal is to recruit, select, and train professionals from other sectors to become teachers through a 2-year practice-based leadership development program. And this is the program I graduated 15 years ago when I became a science teacher, but before that I worked in medicine and rehabilitation. And because of these my own different experiences, I rarely see school network reform simply as a mathematical exercise, as mostly narratives in media perceives that. And behind every data point there is, and I know because I am behind those data, as there's a teacher, principal, family, municipality, and for me as a teacher, most importantly, a child. And that perspective has shaped every decision I will describe today. And I will give you an opportunity to look at our school network reform through some of questions. But first of all, I would like to start with the lessons learned. What have we learned from reforming school network? And if I had to summarize several years of work with this reform in one sentence, that would be that school network is never about the schools. It is about leadership, trust, and people's willingness to believe that change is happening for the right reasons. And through my whole presentation, please keep in mind those 3 questions, because those are the same baselines for myself when I speak with municipalities, mayor's offices, or departments of education, or with schools. So the first one concerns the responsibility. What does it really mean to lead a reform that affects every child, teacher, community, municipality? And leadership becomes very different when the decisions move from policy documents into everyday lives. The second question that is always in my mind is that school network reform always creates uncertainty, whether it's in the municipal level, whether it's in family level. Parents worry about their children's future, about their practical concerns like transportation to schools. Teachers worry about their jobs, communities worry about losing again one of their school. So how do we remain committed to quality while recognizing our emotions and our perspective, is especially when we are living in a very rural
community. And the third question concerns partnership. One of our biggest lessons is that municipalities should never feel that reform is being imposed upon them. And real change only happens when municipality becomes partners in designing the solution. Not because the ministry asks them to, but because they genuinely understand why change is necessary, and it works otherwise as well. It creates an opportunity for me, for ministry to learn different contexts, starting from very rural places to municipalities that constantly faces with large classes, and it continues to grow in number of students. Yeah, so what is the progress of further plans regarding the school network reforms? Let me start with the 3 reports, and there's not just the reports. Because so far I have spoken mostly about the ground rules, principles and lessons, but let me describe what this reform has actually looked like in practice. So one important lesson we learned very early is that school network reform cannot be reduced to closing or reorganizing schools. If that becomes the central narrative, I can assure you the reform has already failed. Instead, we try to frame it as building sustainable education ecosystem. I'm emphasizing on the word sustainable. So the school network is only one element. It has to be connected to teacher financing, educational quality, accessibility, demographic trends, and etc. And these responsibilities should be shared between the state and municipalities. And the broader perspective completely changed the conversation. Instead of which school should be closed, and instead we start asking what kind of education system will still provide high quality education, for example, 5 years from now. So the first step was to establish a common understanding of the problem. And so the first report you see here is complex solution for providing high quality education in general, education, and it examined demographic trends and effectiveness of public municipality, school network, and different options for future development. And it did not, what the report did not, it did not focus only on the number of schools. And at the same time, we, not probably at the particular same time, but mostly, we introduced a new teacher financing model. This was essential because the school network reform and financing reform cannot be separated. And if funding continues toward existing structure, regardless of demographic realities, municipalities have very little incentive to make difficult decisions. And later on, I will describe a little bit more on that. And then on very practical level, we developed guidance for municipalities. Instead of simply setting national criteria, we analyzed different school network models across many countries, different forms of reorganization, their advantages and disadvantages. And the goal was not to prescribe one solution for every municipality, but to support municipalities to make informed decision and broaden their knowledge about how different school network could look like. And what we wanted to the goal of this report was to eliminate questions like which school should be closed. You can't think about the school network just on one school basis. You need to think about the whole community and many communities as well. The next step was creating a legal framework
That's what here you can see. The first was the amendments of the education law. So it was an important change where we clarify responsibilities for teachers' salaries. So it means if schools met the national criteria, teachers' salaries are financed from the state budget, and if they do not, responsibility transparently shift to municipalities. And this is the second thing. I will later on explain more what this means. And next one, regulation of the Cabinet of Ministers. This may sound like a technical rule, but in reality, it fundamentally changed the conversation. Municipalities retain still freedom to organize their school networks according to the local needs. However, if they decide to maintain schools that no longer met their agreed criteria, they also accepted financial responsibility for that decision. The regulations also introduced methodology for identifying schools where accessibility could become a significant concern. And we have, among all the public general education schools, we identified together with municipalities, 20% of schools that has, for example, a high risk of accessibility, or they are living in different circumstances, like, for example, located near the Russia and Belarus, or some other circumstances. So it total is 20% of all schools. And finally, the teacher financing regulations ensure that financing models supported the objectives of school network reform. And let me very briefly share you reports that paid a lot of support, building, and understanding from my own perspective. First two reports actually were particularly influential. The first one is recent. Geospatial modeling developed specifically for Latvia. Strongly recommend you to read it. You will hear more contextual things about our school network. But the main idea was to kind of translate accessibility into measurable indicators such as travel distance, driving time, and geographical distribution of schools. So it explained how accessibility can actually be measured, how we actually could identify those schools and incorporate it into policy decisions. And the second one is OECD responsive school system, the green one. It helped me answer the question why accessibility matters and how it fits within education policy. Of course, I think we all know that how important the accessibility is, but the emphasis is how to embed that in education policy. So the third and the fourth one is a case study for Estonia as our neighboring country. It is a great report that our neighbor shared how they think about shrinking. As I really love in this name, shrinking smartly, and just Portugal case study about the school network. So if you're looking for some sources, that these four are really great one. So let's dive deep into key findings on accessibility, and I will share with you alongside the key findings our lessons that we learned. So since the Cabinet of Ministers approved one of the first report, what I mentioned here, the first one, and
27 municipalities since then, since 2023, have taken already their own initiative to redesign their school network using only by that time planned criteria. So it demonstrated that municipalities already recognized the demographic reality and did not need to be convinced that change was necessary. But as you know, the devil is in the detail, and still among those municipalities, there are still politicians who sees the demographic reality, but still really believe that it could change any time. So it's still a work in progress to all of us to be on the same page where we are right now. The next one, among the municipalities who were facing the most significant changes in school network, 11 municipalities have already completed major decisions for the next school year. And I know that they still continue to monitor demographic developments, but there wouldn't be any surprises, just a few changes, whether parents decided to move more to city or to just to next school. And those municipalities definitely understand that school network planning is not a one-time exercise. That's why they are still continuing to monitor demographic changes, and they are fully aware that this is an ongoing process. And it is really hard to share these numbers, because at first glance it may sound like a success story on a policy level, but in reality, I have witnessed a full spectrum of experiences. Some municipalities have led very open, courageous conversations with their communities, and I know that because I was part of those very particular discussions, and they were able to build understanding around difficult decisions. And at the same time, other municipalities have really struggled to establish even a dialogue with communities and the schools. And that is resulting in protests, public campaigns, and complaints to different public institutions. And I really get the idea why communities feels like that. So, in other words, one pattern has become very clear to me. The municipalities, and specifically mayor's offices and departments of education, like a head of department of education, that has been most successful are not the necessary those who was making just a few difficult decisions. They are the ones who really invested the most, explaining why change is needed, what children will gain, how practical concerns will be addressed, and, for example, school transport. And when communities understand both the purposes of the reform and its practical implication, they are far more willing to accept the changes. In many cases, this is also, and it's not about the closing schools in rural areas. In many cases, this has strengthened the long-term future for remaining rural schools, which is my concern a lot, by allowing resources concentrated where there still could be sustainable. And so, and last, only 4 municipalities choose to wait until the final regulatory framework was adopted before making their decisions. So on one hand, I can share you huge success that municipalities have. 95% municipalities has made their own decisions based on their initiative, on data.
At the same time, I know how hard it has been to be in a constant dialogue with communities and how hard it is for schools, teachers and families to adapt to demographic migration changes. So there's definitely both sides, and there are not just a number. A little bit about the data. Two things I would like to share in specifically in 2 slides, so we are on the same page why we are thinking about the school network reform. And over the yes, by 2040, as you can see, we expect approximately 48% less students that we have today. So it means we expect a decline by almost half over the next 15 years. And the question is no longer whether demographic change will affect education. It has already happened. So the real question is whether education policy responds, and this is my concern, responds early enough to ensure that quality can be maintained despite a shrinking student population. And for me, this graph is not primarily about numbers, and I can assure you as a science teacher who is very devoted into data, but it means that it's about the choices the municipality and as the government, as a ministry, must make before declining begins to affect quality of education. And waiting until schools become so unsustainable, and I'm thinking about just 2 or 3 students per class, is always more painful than preparing gradually while there is still time to make thoughtful decisions. So, for example, one municipality 1 year ago started to design a cluster of 3 schools that is, for many reasons, they are like in isolated area, and they are thinking about these 3 schools as a whole cluster who share the resources, and resources as a teacher resources and financial resources and infrastructural resources. So it doesn't mean that it always means automatically closing of schools, but more like how we can think about the resources we have in that particular area and how can we share that. And let's see those numbers from different perspective. And because the previous graph showed overall direction that we are declining in number of students, but this graph explains the pace of change. What does the pace means? It means that over the coming years, the number will decline steadily, as you can see, but after 2032, the pace accelerates significantly. Around those, 2032, Latvia is expected to lose approximately 10,000 students in a single year. And I don't mean like in many years, but just in 1 single year. So it's not a temporary fluctuation. We need to think it's a structural demographic trend. And that distinction matters because structural problems require structural solutions. And instead, our responsibility is to ensure that the education system adapts in a way that protects what matters most: educational quality, reasonable accessibility, and equal opportunities for children, regardless of where they live. And continuing with more specific, accessibility is one of the core objectives of our school network reform. As I mentioned
previous, the 20% of schools were identified with some kind of accessibility circumstances. And one of the strongest messages across OECD publications I read is that accessibility should never be viewed in isolation. It is one of the fundamental objectives of school network reform, but it exists alongside quality and efficiency, not in competition with them. And the objective is not to maximize the number of schools, nor it is simply to minimize public expenditure. And the objective is to ensure that every child has access to high quality education within a reasonable distance from home. And this distinction influenced many of our own decisions in Latvia, and thanks to many municipalities who were open to share their own context in order to make their distribution into this design. And instead of asking whether a particular school should remain open, this is not the real question. We asked whether children would continue to have access to high quality school after any changes to the network. And as accessibility in different resources has many definitions, but we in so many discussions with all the municipalities and for our foreign colleagues, we have only 42 municipalities in total. We saw that there is so many emotions around accessibility, so many interpretations. So we decided we need to embed the accessibility's definition geographically. So rather than relying on municipal borders or historical school location, our model, geospatial model, examines the real geography of children's trip to school. So accessibility is measured using indicators such as distance to the nearest alternative school, travel time along the road network, the proximity of school offering the same level of education. So for example, from primary school to primary school, or to basic school, or to high school, or to high school only to other high school. And so this approach allowed us to answer very practical questions. How many children would actually experience longer travel times if we change anything in already existing school network? Which schools are geographically isolated? And it was one of the most important findings. Learning about the context of the schools, and where could consolidation occur without significantly affecting access. And rural accessibility required special attention is one of key findings when we researched more accessibility. And there is, of course, no universal answer to that. And rural and urban areas presented fundamentally different realities. In urban cities, several schools may be located within relatively short distance of one another.
Therefore, consolidation may have only a limited impact on accessibility if reorganization was on the table. But in rural areas, however, a single school may provide the only realistic access to education across a large geographic areas, and these were the particular schools we needed to very transparently identified before we made any criteria so far. And it also recognized that some schools exist primarily because they ensured geographical access. And for this reason, OECD analyzes accessibility separately across different territorial categories instead of applying identical expectations throughout the country. And for Latvia, where population density varies enormously between regions, and this principle has been particularly important. And speaking about the model, we identified that 3-minute accessibility threshold is more understandable in our context. So it means that travel times that feels reasonable in densely populated city may be completely unrealistic in a remote rural area. And nevertheless, policymakers need a common reference point that allows decisions to be made consistently across the country. And our geospatial model therefore uses, as I said, 30-minute driving threshold as an analytical benchmark, not as a way how to make a decision, but just as an analytical. So it allowed us to identify schools that are located within 30 minutes of another school providing the same level of education, and distinguish them from schools that are geographically isolated. And it is not a rule saying that every school within 30 minutes should be reorganized, nor does it automatically determine which schools should remain open, but instead it provides evidence about where accessibility would remain largely unchanged if school network were reorganized, and where accessibility would become a genuine concern. And for us, this distinction was extremely valuable because it allowed discussions to move away from assumptions toward to evidence. And we are slowly continuing to my final slides. Perhaps the single most important message from the reports I read from our neighboring countries or far away is that accessibility should never become the only criteria for decision making. Our geospatial model is just a decision support tool. I can say, if I can say so, it does not make decisions on behalf of government or municipalities. But once accessibility has been analyzed, it has been measured, policymakers still need to consider many other factors like educational quality, student well-being, especially thinking about the transportation, local circumstances, about communities, demographic trends, community needs, and alternative forms of organizing education. And I think this was one of the reasons why this OECD approach has been so useful for us, because it does not present school network reform as a technical optimization exercise, but instead it recognized that evidence can improve decision making. Even if a municipality decided not to
close or reorganize the school, but it was informed why we are doing what we are doing. And maps cannot replace conversations with communities, and no model can replace our political responsibility. But evidence should inform decisions. And let me share you final lessons learned. Probably they were only my own, but it was 3 years journey to explain more of a context the schools live in. So first of all, don't make these decisions about the schools only about policy, but make it human. Data explains why change is necessary, and I shared with you just a few of our concerning data, but only dialogue helps people accept it, and it can distinguish whether the changes it needs to be done and where it is strongly advised to just strengthen the community and the schools. Second, be ready to be the bad guy, and I did not actually expect that, to own the problem publicly. Sometimes government has to say openly that the current system is no longer sustainable, and trying to avoid difficult conversations usually makes reform even harder later. And really, people trust leadership, not just logic behind decisions. And many of mayors who courageously led discussions with communities taught me this really well. Yeah, fail fast and learn fast. And at the same time, choose your partners wisely. We definitely need to be willing to learn from schools, learn from municipalities, but not every decision was perfect. Not every approach worked equally well. But what mattered was improving our decisions continuously, rather than defending every original idea. And the last one, invest in deep partnership with municipalities, and not just formal visits to them, but when we went beyond formal meetings, and what was the most influential things from municipalities, that during time they became a co-creator of this reform. And many municipalities already understood the demographic reality. Mostly we did not need to convincing that change was coming, but maybe we needed to show data, specific data, but what they really needed was a trusted partner who could help them translate national policy, why we need to define what we need to define. So it was an opportunity for them to understand how we think about why we need to design this network, this reform. At the same time, we had many trusted partners as municipalities and principals from the schools who devoted their time to share their context, and I can assure you that 3 years ago, our proposed design of this reform was completely different picture than it is today, thanks to many municipalities who
shared their experience. So that would be that would be from me. Let's see, I see it was 40 minutes from me, and I would like to take your questions. Thank you, Ramona. Paldies, Ramona. Is there any questions from the members of the conference? You can switch the microphone on and ask or write in the chat. Ja kādam ir jautājumi, droši varat šobrīd vēl paspēt pavaicāt, vai ieslēdzot mikrofonu, vai rakstot chatā. And if you have questions later on, you have my email by the end of the presentation, so please feel free to contact with me. I would definitely like to discuss with Labdien, you. es labprāt uzdot jums jautājumu, Ramona. Jā. Esmu Ieva, mēs esam komunicējušas skolu jautājumā. Es speciāli nofotografēju jūsu prezentāciju. Es runāšu latviešu valodā, es ceru, ka kolēģi no citām valstīm neņems ļaunā. Par to, ka šis viss tas plāns par to, kā mēs to, esmu arī iepriekš teikusi, es ļoti labi saprotu demogrāfisko procesu, bet ļoti daudzās es tik tā nepiekritīšu, mēs to degurba un visus šos piemērojam, neņemot vērā gan to vietējā sabiedrības nepieciešamību, gan apkārtējo to redzējumu. Un skatoties uz to, ka ir par kvalitāti mēs runājam, ka tai reformai jābūt tāda kvalitātes, izglītības kvalitāte noteikti uz lokālais konteksts, studentu labbūtība, tātad vietējā sabiedrības nepieciešama un alternatīvās formas skolu reorganizēšanā. Es tiešām neesmu dzirdējusi alternatīvās formas, un pie kā tieši kādas IZM puses ir ieteikuši pašvaldībai, jo jūs zināt, mums Jēkabpils novada bija problēmas ar šo komunikāciju ar pašvaldību, viņa nav beigušās, viņas turpinās. Un vai jūs esat ieteikuši un radījuši kaut kādus, iestrādnes par to, kā alternatīvā forma varētu pastāvēt, lai nebūtu tik traki, jo, ja ir norādīts 30 minūšu brauciens, mums jau šobrīd aizvērja skolu, kur bērni brauca 30 minūtes uz skolu, viņi turpināt braukt 50 minūtes. Esošā ministra minēja vērā, ka ir nepieciešams skatīties nevis no skolas skolu, bet no dzīves vietas, bet nekas jau vairs nemainīsies, jo mēs esam likvidējuši ļoti daudz ko. Un jautājums tāds, vai izglītības ministrija seko līdzi tam, kā šīs reformas notiek un kā šīs skolas ir pārņemtas, jo šobrīd ir jūlija beigas, un mums vēl nav skaidrība par transportiem, par daudzām lietām, par ko jūs runājat gan tajā reformā, bet arī nav skaidrības, kā turpināsies šis mācību process, ja paliek pirmskolas izglītības programma tajā vietā, kur aizvēra pamat izglītību. Tā skola, kas pārņem, ir vēl bez vadītāja, un neviens nezina, vai tiešām izglītības ministrija seko līdzi visam, jo patreiz izskatījās, ka skolu reorganizēšana nozīmē aizvest mēbeles pēc iespējas ātrāk. Diemžēl. Kāds ir jūsu turpmākais darbs, jo jūs saskaņojāt šādu sistēmu? Ja runa par Jēkabpils novada pašvaldību, tad es domāju, jūs arī zinat, ka daļu no lēmumiem mēs arī nesaskaņojām. Un formāli ir bijis saraksts arī ar pašvaldību par to, un droši vien, ka varbūt mēs neiesim šobrīd konkrētās detaļās, bet mēs varam sazvanīties par šo, varbūt atsevišķi, bet tā šķēre, kur mēs šobrīd redzam un ko mēs esam ienesuši diskusijā arī iekšēji, ir tas, ka likumdevējs nav devis mums varu apturēt pašvaldību lēmumus. Mēs esam pauduši savu viedokli ļoti konkrētos lēmumos, kas ir pieņemti pašvaldību. Tāda nav bijuši daudz. Jēkabpils nav bijis vienīgā, bet tāda nav bijuši daudz, kur mēs varam izteikt tikai un vienīgi savu viedokli. Un tas tā diskusija, ko mēs ienesam arī iekšēji, ir, ja likumdevējs nav definējis šādu varu ministrijai, kāda nozīme ir pašvaldībām saskaņot lēmumus. Ja mūsu, piemēram, nesaskaņošanas brīdī tas nav pašvaldībai saistoši. Tādā ziņā pašvaldībai ir ārkārtīgi liela autonomija pieņemt šos lēmumus, nestoties to, kādus varbūt riskus arī mēs saskatām un pieņemot arī mūsu pašu lēmumu par nesaskaņošanu. Tās ir šķērs, kurus mēs apzināmies mūsu pusē. Un
es nevaru pateikt šobrīd atbildi, pie kā mēs nonāksim, bet katrā ziņā mēs ar likumdevēju visticamākais nākamajās sasaukumā vēlēsimies risināt šo, kādas ir mūsu ietekme pār pašvaldību lēmumiem, bet tas būs atkarīgs no nākamā Saeimas sastāva. Tad pie šī paša arī tajā jaunajā izstrādātajā likumā tur ir norādīts, kad nav izpētīta ietekme uz tautsēmniecību. Respektīvi, šis jau būtu varams varbūt tās. Un vai tad jūs neapstāsties pie viena galda ar varamu, kuram ir šāda vara apturēt pašvaldības lēmumu? Tātad varam ministrijā, ja jūs sniegtu informāciju, ko jūs saskatat tādu un jautātu palīdzību, vai tad nebūtu risinājums tas šādi? Nē. Mēs esam gājuši šo ceļu un šīs durvis arī bijušas ciet. Paldies. Labi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Labi. Jebkurā gadījumā paldies. Paldies arī moderatoram, ieliekot arī e-pastu dubults neplīst, katrā ziņā ar mani var sazināties arī šeit. Labi. Liels paldies jums par šo iespēju. Paldies Ramonai Jurtānei. Dzirdējāt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas vispārējās izglītības departamenta vecāko konsultantu, kas iepazīstināja, kāda tad ir pamatizglītības finansēšana Latvijā un kāda ir valsts stratēģija, lai domātu par izglītības pieejamību lauku reģionos. Konferences pirmā daļa ar to ir noslēgusies, kad uzzinājām, kā tad tiek izglītība nodrošināta laukos un kāda ir reālā situācija 3 valstīs – Latvijā, Armēnijā un Gruzijā, un pēc īsa pārtraukuma turpināsim ar pieredzes stāstiem un personīgiem viedokļiem. So till now we had information from Georgia, Armenia and Latvia, how's the educational system in those countries and how they are providing the education access in rural areas. And after 10 minutes break, we will go further with the opinions and practical experience from the families. Dodamies 10 minūšu pārtraukumā un pēc tam tad turpinām uzzināsim skolotāju pieredzi stāstu un arī ģimenes pieredzi stāstu par to, kā tad ir mācīties un joprojām dzīvot savā lauku viensātā.
Sveicināti cienījamie konferences skatītāji un dalībnieki. Turpinām starptautisko konferenci Situācijas un iespēja, kas tiek īstenota Kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas projekta Saglābt nevar likvidēt ietvaros. Projekts tiek īstenots biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai, iniciatīvas lapas savieno ietvaros, un šī konference tiek līdzfinansēta ar Eiropas Savienības atbalstu, un konferencē izskanējušās prezentācijas ziņas viedokļi nepauž Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Un pirmajā daļā dzirdējām pieredzes stāstus no Gruzijas, Armēnijas un Latvijas, kāda ir šo valstu izglītības sistēma un kā tiek domāts par izglītības pieejamības nodrošināšanu pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai. Un konferences otrajā daļā turpināsim ar viedokļiem un pieredzes stāstiem. Pēc īsa brīža dzirdēsim, kāda tad ir pieredze turpināt dzīvot savā lauku viensētā, bet vienlaikus saviem bērniem nodrošināt arī kvalitatīvu izglītību, un uzzināsim, vai bērniem jau ir izdevies izglītību iegūt un pabeigt. Bet pirms tam mēs dzirdēsim viedokli no skolotāja Eduarda Kaļķa, kurš par vēstures un sociālo zinību skolotāju strādā Birzgales pamatskolā un arī māca Ilmāra Gaiša Koknes vidusskolā dizainu un tehnoloģijas. Un Eduards ir arī Jaunjelgavietis, viens no Jaunjelgavas kopienas aktīvistiem, kuram ir plaša pieredze darbā ar vietējo kopienu. Jā, nu tad laikam es pārņemšu un turpināšu tātad ar savu prezentāciju. Es ceru, ka prezentācija ir redzama. Ir lielais ekrāns. Kaut kā vēl neizgāja laikam. Tagad ir. Nē, mums vēl nav. Vajadzētu būt. Vēl nav? Man ir. Saka, iziešu. Nē, vēl nav. Vēlreiz iešu. Ir vai nav? Nē, vēl nav. Tad mēģini minimizēt Zoom platformu. Jā. Un tad atvērt. Tā daram, jā. Vēlreiz es izšķiršu. Jā. Kamēr Eduards risina, var piebilst, ka tieši sākot šo te projektu, Eduards arī publiski sociālajos mēdījos plauda savu viedokli par to, vai tiešām mums ir jāsaglabā katra skola ar pilnu skolu kolektīvu, skolotāju kolektīvu un 3 stāvu pilnu aprīkotu ēku. Un šis viedoklis, varētu teikt, pilnīgi precīzi sasaucās ar šī projekta domu. Tādēļ arī Eduardu aicinājām izteikties konferences ietvaros, un varbūt tas mums pavērs iespēju mainīt savas domas uz kaut ko, ko mēs iepriekš neesam aizdomājušies. Tā, šobrīd vēl redzam darba versiju. Oi, cik ļoti dīvaini. Tā, labi, es vienkārši beigšu šērot un vēlreiz sākšu, jo kaut kā neiet tā, tūlītās. Tā. Šādi un šādi. Nē, kāpēc viņš neiet? Man ar darba versiju tikai. Ļoti interesanti. Tā, jā, redz, tās platformas tik dažādas, kurās jāstrādā. Nu, katrā ziņā es, kamēr te spaidu pogas, es varu iepazīstināt ar sevi. Jā, tā, kā jau Jānis minēja, tad esmu skolotājs 2 skolās, abas 2 nav Sēlijā un nav saistītas ar Sēliju, bet ir tepat pie Sēlijas maliņas. Viena ir Birzgales pamatskola, kurā esmu vēstures un sociālo zinātņu skolotājs, un otra ir Daugavas pretējā krastā. Tātad cita skola, tā ir tā, es tūlīt sapratu vienu lietu, ko es daru nepareizi. Daugavas otrā krastā, un tā ir skola Ilmāra Gaiša Koknes vidusskola. Tā, man liekas, ka tagad jābūt.
Paldies, Tā. burvīgi redzam gan tevi, gan prezentāciju. Jā, tikai es prezentācijā. Tā, tieši atpakaļ. Tā, jā, piedošanu par gaidīšanu, bet tā jau notiek, visi kaut ko jaunu iemācāmies ik pa laikam, un es arī tikko iemācījos kaut ko jaunu. Nu, lūk, tātad, vai tiešām katra skola ir jāglābj? Kā jau minēju, esmu skolotājs, un savu nostāju es paudu pēc tam, kad izskanēja Latvijas televīzijā, izskanēja šādas tādas ziņas, ka tiks slēgtas 2 skolas. Tas gan nebija saistībā ar Sēliju, un tas nebija saistībā pat ar mūsu pusi, bet runa gāja par 2 skolām, par Kabilas pamatskolu un Ēdoles pamatskolu. Un šeit jūs varat redzēt tos datus, ar kādiem šīs skolas saskarās. Man jāsaka, ka pēc Gruzijas piemēra man šie dati jau liekas pat ļoti pieņemami un normāli. Jo tas, cik tur skolēnu ir skolā, tas mani šokēja, godīgi sakot, bet jāsaka, ka 38 skolēni, tātad Kabilas pamatskolā, 14 no tiem ir pirmsskolā, tātad bērnu dārzā, Ēdolē 45, 22 pirmsskolā. Viens skolēns 8. klasē, Ēdolē nav nokomplektēta 1. un 3. klase. Jautājums ir, kā šādā situācijā, ka ir tik maz skolēni, nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Es mēģināšu visu laiku balansēt starp 2 lietām, starp to, lai nodrošinātu izglītību skolēnam maksimāli tuvu dzīvesvietai, un starp to, lai nodrošinātu skolēnam tātad normālu, kvalitatīvu izglītību, tādu, kāda ir nepieciešama mūsdienu vidē, lai cilvēks varētu arī tālāk izdzīvot. Nu, lūk, jāsaka, ka skola nav mācību iestāde tikai. Skola ir arī, kā jūs visi zinat, droši vien vietējā identitātes daļa. Skola pārnes tradīcijas, atmiņas. Skola ir darba vieta un nemazam skaitam cilvēku. Skola ir kultūras un sabiedriskās dzīves centrs, protams, un skola ir vieta, kur mācījušās vairākas paudzes, un tas tā jau arī ir gan atmiņa, gan tradīcija. Pirms mēs kritizējam mazo skolu saglabāšanu, tātad ir jāņem vērā tas, ka mazās skolas tiešām ļoti, ļoti daudz nozīmē vietējai kopienai. Un vai skola ir tas, kas šo vietējo kopienu satur kopā? Bieži vien jā. Vai skola ir vienīgais, kas satur šo kopienu kopā? Es nezinu, vai mēs varam tikai uz skolu to visu likt. Slēgšana ir zaudējums. Skolas slēgšana varētu būt sēras. Mēs nedrīkstam to noniecināt, jebkurā gadījumā, bet tas nav rādītājs un tas nav labākais modelis bērnam. Tas būtu jāņem vērā. Skolu saglabāšana nenozīmē izglītības saglabāšanu. Ja precīzāk sakot, tātad nav vienādība starp to, ka mēs saglabājam skolu un saglabājam izglītības iespēju iegūt izglītību. Tātad tās ir 2 lietas, ko mums vajadzētu nošķirt. Jo, ja mēs runājam tikai un vienīgi par skolu saglabāšanu, tas ir, manuprāt, absolūti netaisnīgi. Skola ir tikai instruments, viens no instrumentiem. Tāfele klasē arī ir instruments, un skolēnam dators arī ir instruments, tāpat kā grāmata. Mūsu mērķis ir iegūt izglītību bērniem un nodrošināt šo izglītību bērniem. Cilvēki saprot ļoti bieži to, ka skola ir iestāde, ēka, un mums tas saistās ar šo. Ja mēs vēlamies nodrošināt kvalitatīvu izglītību, mums ir jāpakāpjas solīti no šī te uzstādījuma savā galvā, ka skola ir ēka, ka skola ir skolotāju kolektīvs, direktors, administrācija, ka skola ir stundu saraksts, un saglabāt var arī citādi. Šī būs tā mana ideja. Vai maza skola vienmēr bērna interesēs? Man šķiet, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums. Kāpēc? Mazā skola
ko var dot? Individuālu pedagogu uzmanību skolēnam, drošu un pazīstamu vidi, ciešāku saikni ar ģimeni, jo bērnam nav jāpavada tas pats laiks, tātad tālu prom no ģimenes, viņš ir turpat, viņš šo skolu redz ikdienā, ceļš ir īsāks līdz skolai. Mazāks anonimitātes risks mācību procesā. Tātad, ka bērns pazudīs kaut kur mācību procesā, skolotājs viņu neievēros, ka viņš būs tikai viens no, bet viņam tiek vairāk pievērsta uzmanība. Man jāsaka, ka šobrīd, vērojot tendences, mazās skolas, es domāju, ka būs ļoti piemērotas tām jaunajām paudzēm, kas aug un kas šobrīd sāksiet skolās, jo ļoti daudziem no šiem bērniem piemērotāka vide ir ar šādu te mazāku kolektīvu, kur nav tas lielais uzliktais sloks no kolektīva, no lielām klasēm, no tādas lielākas vajadzības izsisties. Un, protams, spēcīgāk kopienas izjūta mazajās skolās, jo skolas jau parasti ir tās, kas to karogu nes pa priekšu mazajai vietiņai, kurā tā atrodas. Bet, un te ir tas bet, ar to individuālu uzmanību bērniem vien nepietiek. Un te es ļoti gribētu kritizēt to Gruzijas piemēru. Es tiešām šeit es gribētu kā skolotājs kritizēt, jo kādu izglītības kvalitāti var nodrošināt šim bērnam, kurš viens pats mācās klasē. Jūs teiksiet, varbūt kāds, ka tas ir ļoti labi, viņam ir pilnīgi pievērsta uzmanība, jā, bet viņš neiemācās svarīgas sociālās prasmes. Un mēs esam sabiedrība, mēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem, un vai mājās ir milzīga ģimene, kurā iemācās sociālās prasmes, kurās kā kādreiz bija 10 bērni, un visas šīs prasmes tika apgūtas jau tātad mājās, es ļoti šaubos. Bērniem ir vajadzīgs skolā, lai nodrošinātu normālu izglītību, strādāt grupās un pāros. Un pāros nenozīmē grupās. Tātad grupas nav 2 cilvēki un 2 grupas. Grupas ir vairākas. Pāros, tas nozīmē 2 tā. Ir jāsastop atšķirīgi viedokļi, jāmācas sadarboties un konkurēt. Es te gribētu gan pievērst uzmanību šim vārdam konkurēt, jo mēs ar konkurenci vienmēr visu kaut ko sliktu saprotam, un viss ir slikti ar konkurenci. Konkurence nav nekas slikts, un konkurence ir ļoti, ļoti nepieciešama, lai spētu savu viedokli izteikt un noturēt. Ir jāmāk sadalīt lomas, šais lomās arī darboties, risināt konfliktus, uzņemties iniciatīvas, un darboties bez nepārtrauktas pedagoga klātbūtnes. Šīs ir lietas, kur bieži vien mazajām skolām klibo. Es strādāju skolā, kurā ir klasēs 6, 7, 8 bērni, un tur arī kādā klasē ir 10, 11, un es strādāju skolā, kurā ir 22 vidējais bērnu skaits klasē. Es ļoti labi saprotu to, kādas ir atšķirības šādā veidā darbojoties. Tā kā man arī ir šis spektrs savā dzīvē redzēts. Un otrs jautājums, kas notiek nākamajā izglītības posmā? Te es atvērtus jautājumus atstāšu, un šeit es gribu uzreiz pateikt, ka viss tālākais, ko es runāšu, būs par pamatu izglītības posmu. Lai nebūtu tā, ka vidusskola tiek iemaisīta, es uzskatu, ka vidusskola ir pilnīgi atšķirīga iestāde. Vidusskolas var būt arī centrālas, tās var atrasties prom no mājām, jo tehnikumi, ārodskolas, specializētas skolas, mūzikas un mākslas un visādas citas, tās visas atrodas kaut kur prom no mājām. Bērns pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas jau ir pietiekami liels, lai vecākiem kopā izvērtējot varētu pieņemt lēmumu, ka viņš mācās tālāk no mājām. Kādā veidā, kur viņš dzīvo, vai tas ir internāts vai kas, bet par šo vidusskolas posmu nerunāsim šobrīd. Bet šeit ir jautājums tieši par to, kas notiek, kad bērns no mazas skolas, skolēns no mazas skolas pāriet uz lielāku skolu.
kā viņš pāriet. Vai šis process ir ļoti krimināli tāds atšķirīgs, vai tas ir, vai viņš ir pieradis pie tā, ka viņam būs lielāks kolektīvs. Cik pastāvīgi viņš spēj mācīties, ja viņam ir skolotājs sēdējusi blakām starp viņiem diviem, vai viņš mācās, vai viņš tad meklē informāciju pats, vai viņš ir iemācījies mācīties pats. Varbūt ir, es neko nesaku, bet šeit ir tas jautājums. Kā viņš darbojas lielākā kolektīvā, vai individuāla uzmanības priekšrocības saglabājas tālāk izglītības posmā, un kā tātad tālāk pielāgojas visām pārējām mācībām. Šobrīd izglītībā lielākais uzsvers ir uz to, lai skolēnam iemācītu mācīties. Ja, tad nevis iekaltu zināšanas, bet iemācītu mācīties, kur atrast šīs zināšanas, kādā veidā tās apgūt, kādas ir mācīšanās metodas. Un, ja skolēns ir iemācīts to darīt, tad tālāk jau nebūtu liels problēmas. Bet līdzās tam un paralēli tam iet šīs sociālās prasmes. Un šeit es to vienu savu teikumu gribu nocitēt, ka, lai nebūtu mums tā, ka par bērnu izglītību gadiem ilgi cīnās visi apkārtējie kopienas, skolotājs, skola, bet bērnam nav iemācīts cīnīties pašam par sevi un pastāvēt pašam par sevi. Tātad vēl viens jautājums, vai skolas uzdevums ir glābt Latvijas laukus, jo arguments ir viens, un tas ir dzelžains, un ja skolu slēdz, ģimenes aizbrauc, trūks darba spēks, aizvērsies uzņēmumi, nebūs, kas dzīvo laukos, bet vai skolu slēgšana ir cēlonis vai sekas? Un vai skola viena pati notur ģimeni reģionā? Vai kas tad notiek, kad bērns ir pabeidzis šo skolu un kad viņš aiziet tālāk? Vai tas, ka viņš ir mācījies vietējā skolā, ir pamats tam, ka viņš paliek tur reģionā dzīvot un strādāt? Un vai tomēr tādas lietas kā darba vieta, mājokļi, pieejamie pakalpojumi, konkurētspējīgs atalgojums nav faktori, kas varētu skolai noņemt to lielo slodzi, jo šobrīd ir vietas, kur tas ir tāds lielais, tā bumba visu laiku ir tā kā skolas pusē. Viņi pat nekur vairs nevar aizspērt, jo skola ir vienīgais pīlārs, uz kā vispār viss turās. Man negribētos skolai uzlikt tik lielu pienākumu, jo skolai ir citas lietas, ar ko nodarboties. Sistēmā ir problēmas, ne tikai pedagogu trūkums, bet arī sistēmas sadrumstalotība. Un šeit es gribētu uzsvērt to, ko ļoti tagad es dzirdēju arī no izglītības zinātnes ministrijas puses, ka skolas par skolām, par pašvaldībām, pašvaldības rīkojās, pašvaldības slēdz, cik liela ir pašvaldību sadarbība skolām. Jo sanāk tā, teritorijās bieži vien skolas, ko slēdz, ir tālu no pašvaldības centriem. Tā tas ir, tāpēc, ka tās ir tās nomaļās vietas. Tur tās skolas slēdz, un tad ir divas pašvaldības, kurām abām ir skolas tālu no centra, kuras patiesībā viena otrai ir diezgan tuvu, kur varbūt varētu mēģināt kaut ko darīt, bet viena ir vienai pašvaldībai, otra ir otrai pašvaldībai. Un tur jau sākas kaut kādas atšķirības par autobusu maršrutiem, kurš uz kurieni vedīs, kā pašvaldības to nodrošinās. Mums jau tagad ir Birzgalē, piemēram, problēma ar to, ka autobus ir divi autobusu maršruti, viens ir uz Birzgales pamatskolu, un otrs ir uz Ķeguma pamatskolu. Un šie autobusu maršruti viens otru pārklāja, un katra skola uz savu izglītības iestādi ved skolēnus. Tad jautājums ir, cik tas ir ilgtspējīgi skatoties uz mazāko Birzgales pamatskolu, kas ir tālāk, ja, kura ir mazāka, kuras pastāvēšana ir atkarīga no tā, vai tur ir skolēni. Bet viņiem tiek piedāvāts tātad braukt uz Ogrei tuvāko Ķegumu.
Nu, lūk, šeit tās problēmas situācijas neatstāstīšu, tās ir visiem zināmas, un katrai iestādē ir visi tie administratīvie slogi, un tad sanāk tā kā Armēnijā, ka tikpat daudz, cik darbinieku, tikpat daudz ir arī skolēnu. Nu, tas ir arī bēdīgi īstenībā. Man šķiet, Latvijā mums nav šāda situācija, bet varbūt kādā skolā jau ir kaut kas līdzīgs. Es domāju, ka mūsu priekšā ir divi ceļi. Viens ceļš saglabāt esošo modeli. Esošajā modelī tātad ir atsevišķas klases katrā skolā. Nu, tātad ir katra skola atsevišķi, katrā skolā ir klases, katrā skolā ir pilns priekšmetu komplekts, kas tiek mācīts, katrai skolai ir sava administrācija, nu varbūt pa kādām skolām apvienots. Pilnīga infrastruktūra, visi pedagogi uz vietas, bet pie šī modeļa izskatās, ka skolas tiek slēgtas, skolēnu pārvadāšana notiks un vedīs visus skolēnus uz lielajām skolām. Vai arī saglabājam izglītību tuvāk mājām, viena skola ar vairākām mācību vietām, apvienotas vecumgrupas, mobīli pedagogi, hibrīdas mācības, kopīgi reģionālie resursi un elastīgāks mācību saturs. Tas ir tas, ko savā idejā piedāvāju es, bet tad ir jāmaina viss fundamentāli, un tā tad ir lielā cena. Te nav runa par to, ka mēs pēkšņi salaužam visu izglītības sistēmu. Pastāstīšu arī vēlāk, kāpēc. Tātad 3 scenāriji, izrietot no tiem diviem ceļiem, 3 scenāriji. Tātad pirmais konsolidācija, kas bija tas pirmais ceļš, un tad ir pa otro ceļu ejot ir 2 scenāriji. Pirmais ir, ka pie pirmsskolas pievieno sākumskolas, lai tā izglītības pakāpe 1.3 vai 1.4 klase, nu tātad 1.4. klase, būtu pēc iespējas tuvāk mājai. Nu, tas pats sākums. Visbiežāk skolēnu skaits šais klasēs ir mazs, un jāsaka tā, ka mūsu izglītības pirmkārt Latvijā pastāv tāds jēdziens kā izglītības programmas īstenošanas vieta. Nav tā, ka es esmu kaut ko tagad izgudrojis un jaunu pilnīgi piedāvāju. Ir tāds jēdziens, un to ņemot vērā, tiek izskatīts arī, kāda ir šai vietā infrastruktūra, resursi, cik piemērota vide. Es vienkārši piedāvāju šo izglītības īstenošanas vietu, tātad skolai piesaistītu izglītības īstenošanas vietu, sākt vairāk izmantot. Nevis izmantot tikai kaut kādās vietās, kur skolas ir apvienotas un tāpat atrodas skolas ēka, kurā ir mācību pārzinis un visi skolotāji un viss, bet sākt izmantot. Normatīvajos aktos droši vien būtu jāveic ļoti liels izmaiņas, bet jebkurā gadījumā kā ideja. Un tātad viena skola, tas ir tas C variants, uz ko es tā kā vairāk noslēcos, viena skola un vairāk izglītības punkti. Tātad viena lielā skola un vairāk izglītības punkti dažādās vietās. Protams, ka tas nav piemērojams visur, un tas ir jābalsta konkrētos datos, konkrētās vietās. Iespējams, kādā vietā konsolidācija ir labāka. Ieguvumi. Tātad šeit mums ieguvumi viss tiek sakoncentrēts, viss ir vienā vietā, vienkārši apsaimniekojams, plaša interešu izglītība, jā, administrēt vienkāršāk, riski ļoti ilgi jāsēž transportā būs, un tās jau šobrīd ir stundas dažreiz, kad ir jābrauc ar autobusu. Manas skolas piemērs uz Birzgales pamatskolu no rīta pirmos bērnus savāc stundu, pirms viņi iebrauc skolā. Un tad viņš izmet lielo apli, un tad viņš piebrauc pie skolas. Tātad tie pirmie bērni tiek paņemti stundu, varbūt 50 minūtes pirms viņi tiek atvesti uz skolu. Un tas arī nav tieši pirms stundām, tas ir apmēram 20 minūtes ātrāk. Viņi tiek pirmie arī aizvesti uz mājām. Tie, ko pirmos paņem, tad tos aplī brauc otrādāk atpakaļ, tad viņi ir ātrāk mājās. Bet jebkurā gadījumā tas ir nenormāls laiks ceļā. Īpaši nepiemēroti mazākajiem,
un skaidrs, ka bērns maksā par to, ka viņš dzīvo ka viņš dzīvo savā dzīves vietā, viņš maksā ar to, ka viņš pavada laiku ceļā. Otrais scenārijs, kur mēs savienojam pirmsskolas un sākumskolas, tas nenozīmē, ka viņi bērni kopā iet, ja? Bet tātad, kāpēc šīs ir vieglāk savienot, jo sākumskolā tie mācību priekšmeti nav tik daudz, un skolotāji bieži vien ir tādi universālāki, viņi māca šos sākuma izglītības priekšmetus, un viņi viņus vajag reāli maz uz katru skolu. Tātad katrā skolā varētu būt neliels pedagoģu kolektīvs, kurā ir šie skolēni no pirmsskolas, tātad, kuriem ir tikai audzinātāji klasē un auklīti varbūt, un tātad ir šie te sākumskolas skolēni, kuriem ir arī savs skolotājs, un varbūt kādā brīdī pieslēdzas vēl kāds cits skolotājs. Ieguvumi ir tādi, ka mazākajiem nav tik tālu jābrauc. Tādās vietās Latvijā šis jau tā kā diezgan labi strādā un ir šis sākumskolas variants. Un tad risks ir atkal tā pārēja uz nākamo izglītības pakāpi. Jānodrošina šī te mijiedarbība sociālā tajās ļoti mazajās grupās, kas paliek. Un tad tas trešais scenārijs - viena skola, viena sistēma, bet vairākas mācību vietas. Tad centrālajā skolā ir administrācija, mācību darba vadība, atbalsta personāls, laboratorijas darbnīcas, viss lielais bloks. Un vietējos izglītības punktos ir viena vai divas jauktas grupas. Atbildīgais, jeb vadošais skolotājs, kuram visi šie vietējā izglītības punkta skolēni ir viņa audzināmā klase, lai arī viņi ir dažādās klasēs. Tur ir ikdienas mācību vide, tur ir interaktīvā tāfele, tur ir soli, tur ir viss nepieciešamais, lai nodrošinātu šo. Tur ir digitālais apierīkojums, tur ir varbūt vēl kāda atsevišķa telpa viespedagogiem, un redzat, es šeit nerunāju vairs, ka tai skolā paliek atsevišķa telpa, bet tur ir iespējams atrodama vieta kādā citā vietā, kas varbūt pat nav skola, jo šeit mums nevajadzētu baidīties no tā, ka varbūt skolai ir jāpaliek kaut kur malā, bet šo izglītības modeli var īstenot kādā kultūras nama, teiksim, telpās, pārvaldes ēkas telpās, vietējā kaut kāda centra telpās, iespējams pat varbūt ir atbrīvojams telpas kādā sociālajā ēkā vai kaut kur citur, kur mēs varam nodrošināt šo te skolas vidi ļoti mazā tātad apjomā. Te es uzdevu lielajam draugam un palīgam, lai viņš uzģenerē, kā tad izskatītos tas viss. Un te man gribētos teikt tādu teikumu, es jau nesen tā izdomāju, ka mums pieaugušajiem ir jāuzņemās atbildība. Un tāpēc nevis skolēniem ir jābraukā no mazajām vietām, no dzīves vietām uz skolu, bet varbūt, ka tam skolotājiem ir jābraukā. Un mums ir jāuzņemās atbildība, lai mēs varētu nodrošināt šo te izglītību maksimāli tuvu dzīves vietai. Un tad tam skolotājiem vienu dienu tas varētu izskatīties tā. Ja? Tas ir pilnīgs uzmetums. Pirmdienā ir valodu diena, valodu skolotājs ir atbraucis uz izglītības nodrošināšanas punktu D, kurš ir pie lielās skolas. Viņš šodien būs pirmdienā punktā D, otrdien viņš būs C, un ceturtdien viņš būs G, un tā. Tātad skolotāji ir ceļojošie manā modelī. Nevis skolēni braukā un pavada laiku ceļā, bet skolotājs ir tas, kurš dodās ceļā un dodas mācīt. Tur, kur var. Matemātiku varam mācīt jebkur, kur ir tāfele. Tam nav vajadzīgs nekāds unikāls aprīkojums. Tas pats ir ar valodām, bet, protams, ka ir lietas, kur vajadzēs laboratorijas, kur vajadzēs kaut ko citu, un tam jau tad ir ļoti labi šī te viena diena, kad skolēni no konkrētā izglītības punkta vai no vairākiem punktiem, viņi visi dodas uz lielo skolu.
Un viņi arī šādā veidā komunicē, jo lielajā skolā viņi strādā apvienotajās klasēs. Varbūt, ka tas sākumā liekas tā traki, kādā brīdī raut to bērnu ārā, bet, ziniet, bērni piemērojas daudz ātrāk nekā mums tas šķiet. Un ja tā nav 1., 3. klase, bet ja tā ir jau 6., 7., 8. klase, 9., viņi ļoti ērti piemērojas šādām lietām, un viņiem tīri labi patiktos arī tādi izbraucieni. Turklāt, mācoties tuvāk dzīvesvietai, mēs varam ļoti daudz ko mēģināt pievilkt tā klāt, lai tas būtu vairāk mērķēts tieši uz vietējo kopienu. Tātad ekskursijās vai kaut kādās brīvākos brīžos varam iet turpat vietējā kopienā palīgā, apskatīties, kas ir akūti, sakopt vidi, tās ir tās dažādās lietas. Un šeit es gribētu teikt, ka Izglītības zinātnes ministrijai kopā ar pašvaldībām ir vairāk jāuzticas pedagogiem. Tāpēc, ka es nesaku par visiem, bet patiesībā pedagoga rokās ir ļoti daudz iespēju, un viņš var ļoti daudz ko izdarīt bērna interesēs, izglītības programmas interesēs, bet tikai nevajag visur un vienmēr uzspiest kaut kādu standartu. Dažkārt ne caur standartu var iemācīt tās kompetences, kas ir skolēnam jāiemāca. Un šeit jau tad sākās tas radošums. Jā, es visu atbildību šeit uzlieku uz skolotājiem un uz to, ko viņi varētu darīt. Tā varētu būt, jā. Apvienotās klases manā skatījumā nav apvienotas vienkārši saliekam kopā visus gadus un visu, bet izlasiet to pēdējo teikumu, kas šeit ir. Latvijas pamatizglītības standartā sasniedzamie rezultāti jau ir formulēti 3 gadu posmos. 1., 3., 4., 6., 7., 9. Tātad mēs varbūt varam apvienot 4. un 6. klasi, un 4. klasē vairāk mācīt valodas, un 6. un 5. piemēram, vairāk mācīt matemātiku. Uzsvērt uz šiem priekšmetiem, jo tā būs arī vienkāršāk nodrošināt šo te izglītību, to izglītības procesu tais mācību īstenošanas vietās. Un kāpēc ne? Jo tāpat rezultāti jau tiks vērtēti kopumā uz to 6. klases beigām. Tas jau nav, ka tev tieši un konkrēti 5. klasē ir. Skolām jau arī ir šobrīd iespēja mainīt stundu skaitu kādā konkrētā klasē. Šogad mums tur vienā skolā varbūt 4. mācās vairāk to konkrēto priekšmetu, un citā atkal varbūt tie ir, tās ir kaut kāds 5. klases. Tātad šeit jau skolām ir diezgan iedota kaut kāda iespējama atkāpe no visa, jo rezultāti tomēr tiek vērtēti. Jā, sarežģītāk pārēja. Ja skolēns mācās vienā vietā un viņš grib pāriet uz citu vietu, kaut kur arī uz līdzīgu modeli, kā viņš var pāriet, jā? Vai viņš varbūt var pāriet tikai tad, kad ir beidzis šo te, vai kā tiek pielīdzināt rezultāti. Protams, tas viss ir domājams, un tas viss ir tas, ar ko ir jāstrādā, un kas būs šie jautājumi. Jaunā skolotāja loma, 2 lomas. Vadošais skolotājs izglītības punktā, šeit izglītības sniegšanas vietā, viņš tur atrodas visu laiku, un tas varētu būt tas skolotājs, kurš māca priekšmetus, kurus tur uz vietas var mācīt. Un tad viņš nosedz vienu lielu daļu ar stundām, un tad pārējie speciālie skolotāji, piemēram, valodu skolotājs, kas māca angļu valodu, viņš atbrauc. Ja matemātikas skolotājs varbūt viņš nav tik spēcīgs šai matemātikā, tas atbrauc arī konkrētajā dienā. Bet mēs aizejam no tā, ka skola ir centrālā vieta ar visu uzlikto skolas, šobrīd to standartu un to mūsu priekšstatu par to, kas ir skola. Bet tā tad ir viena mazā vietiņa, un līdzīgi kā tautskolās kaut kad pirms 100 gadiem bija viens skolotājs, kas mācīja šīs te visas pamatlietas, mēs atnākam atpakaļ līdz šim, jo skolēnu skaits samazinās.
Un skolēnu skaits tik tiešām samazināsies un būs tas kritiskais, kad skolēnu skaits vienā gadā samazināsies par 10 000. Nē, laikam tur tik daudz, man liekas, ka nebija, kad 6, bet jebkurā gadījumā tas skolēnu skaits katastrofāli nokritīsies tūlīt. Nu, tāda ir tā demografiskā situācija. Un mums vienkārši ir jādomā, ko darīt tālāk. Es neredzu iespēju visus apvienot. Nu, tad mēs vienkārši paņemam un piespiežam pilnīgi visus aizbraukt uz pilsētām un pie skolām dzīvot. Jo vecāki darīs bērnu interesēs, lai bērnam nav tik tālu jābrauc. Un nomainīt dzīvesvietu noteikti būs vieglāk nekā likt bērnam braukt tos lielos gabalus. Un paldies Dievam, ka mums nav Gruzija un Armēnija ar kalniem. Jo, ja tas būtu, tad mēs būtu auzās riktīgās. Un tad ir tas mobīlais priekšmetu pedagogs, ja, kurš strādā katru dienu citā mācību šeit punktā īstenošanas. Nu, ko darīt? Nu, pieaugušajiem ir jāuzņemās atbildība, lai mēs varētu bērnus izskolot. Nu, un pieaugušie ir skolotāji. Nu, tātad mums jāņem ir kaut kas uz sevi. Nu, nevarēsim sēdēt pie kafijas krūzes un brīvstundā aiziet uz skolotāju istabu papļāpāt. Nu, nesanāks tā. Nu, būs skolotāji, kas varēs tā. Varbūt, ka ir iespēja kaut kā to citādāk risināt, bet es negribētu šeit salikt tikai to, ka mēs visu mācam digitāli. Ķīmijā var būt, piemēram, mēs varam teoriju mācīt digitāli, bet ir jābūt laboratorijas darbiem, ir jābūt šīm stundām, kad bērni strādā grupās pāros. Ir tas, un tas ir ļoti svarīgi. Visu digitalizēt un visu uztaisīt hibrīdā arī nevar. Ne katrā vietā vajag visu, un ēkai nav mūžīgi jābūt skolai. Nu, bija uzcēla skolas, nu, ir pienācis laiks, kad varētu būt izglītības punkti. Ja? Tad dažas telpas, internet pieslēgums, un, protams, nu, kur mums nav internet pieslēgums. Nu, virtuvē ēdienas sadale, jo paēdināt bērnus jebkurā gadījumā vajag, kāds laukums kustībām un sportam. Ja tas ir kultūras centrs, lūdzu, uz kultūras namā kaut vai uz skatuves varam sarunāt, ka varam izstaipīties un izvingroties, un ko tik nevar darīt. Un varbūt, ka sportā kādā brīdī var arī būt mazāki sasniedzamie rezultāti. Tātad apkārtējie ciemi, meži un viss pārējais, kur mēs negribam līst, tāpēc, ka negribam uzņemties atbildību par bērniem. Varbūt, ka jālien ir iekšā. Savukārt reģionā, un šeit ir vārds reģionā, nevis novadā, ir kopīgā skola, kurā ir tad viss lielais labais aprīkojums, kurā ir viss tas, lai skolēns vienreiz nedēļā uz turieni aizbrauktu un varētu skaisti iegūt labu kvalitatīvu izglītību. Šis nav bezmaksas risinājums, es nekādu naudu par to pats nevēlos, bet mums tāpat būs jāmaksā. Jāmaksā būs, jo jebkurā gadījumā vai skolēni brauc, vai skolotāji brauc, par to būs jāmaksā, aprīkojumam būs jābūt un telpām arī būs jābūt, bet varbūt tomēr šī te lielā skolas ēka kādā vietā, kurā viņa tiešām tagad pilda tādu aizmirstu funkciju un kurā ir 30 skolēni uz to lielo ēku, nu varbūt, ka tiešām šis ir variants, ko mums nevajag finansēt un apkurināt, nu ļaujam nākt iekšā uzņēmēju darbībai, varbūt ir kaut kādas citas iespējas. Varbūt ir vietas, kurās skolas, es uzskatu tās īpaši tās padomju laika skolas, varbūt ir vietas, kurās viņas vairs nav vajadzīgas, ēkas nav vajadzīgas. Un tad nav ko krāmēties ar tām ēkām. Nu, ja viņas ir labas, nu, tad varbūt mēs varam viņas mēģināt kaut kā, bet mums stāv tik daudz ēku tukšu vispār Latvijā, ārkārtīgi daudz. Nepiesienāmies pie lietām, mēģinām tomēr domāt tālāk. Nu, vai tā ir utopija? Nu, droši vien, ka šobrīd tā ir pilnīga utopija, un es neredzu, ka tas varētu tuvākajā laikā mainīties, bet palasījos te par UNESCO, domāju, vajadzēja kādu materiālu atrast. Jā, Argentīnā ir tādas tehnoloģijās balstīts modelis, kurās lauku vidusskolās ir tā centrālā skola, un tad ir tās skolas kopienās. Bet tur ir vairāk uz tehnoloģijām un vairāk uz to digitalizēto un tādu attālināto mācību veidu, ko man negribētos pilnīgi ieviest. Nu, galvenais risks, ka modelis kļūst par lētu izglītības aizstājēju.
kad mēs šādā veidā uztaisam kaut ko, un tad tur skolēni nīkuļo, un kvalitāte netiek nodrošināta, un tas viss ir tā vienkārši ķeksīši pēc, lai tikai būtu kaut kur, kaut kādā mazā vietiņā, kaut kāds izglītības modelis. Pārmērīgi daudz attālināto, arī kaut kāda sociālā izolācija. Tad ir tālāk tie, kas ir saistīti ar tehnisko un ar pedagoģu sagatavošanu, tie galvenie riska faktori. Un atbalsta trūkums bērniem ar īpašām vajadzībām. Un šobrīd es teikšu tā, ka mēs esam ļoti labi ieintegrējuši bērnus, ka visi mācās kopā un ka nav šo speciālo izglītības iestāžu, un skolas ir paveikušas ļoti lielu darbu. Un šo gan nevajadzētu laust, jo bērniem tas nāk par labu, nevienmēr un ne visur, un ir vietas, kur ir jāizlem tomēr individuāla rīcība katra bērna gadījumā. Dažreiz bērnam ir labāk, ja viņš mācās tomēr speciālā izglītības iestādē visu vārdā, un īpaši uzsverot tieši pašu cilvēku jauno, bet ir ļoti daudz veiksmīgi forši risinājumi, kas strādā, un šo gan nevajadzētu tagad laust, ka mēs atkal ejam uz kaut kādām speciālajām skolām. Un ko tad īsti glābt? Ne katra skola jāglābj, tāda kāda šodien, bet katram bērnam ir jābūt iespēja saņemt kvalitatīvu izglītību. Un es domāju, ka mums ir jānogriež nost pilnīgi tas viens variants, ka mēs runājam par skolu kā par iestādi, kā par ēku, un jāskatās uz pilnīgi citiem risinājumiem. Jo pretējā gadījumā mums nav tik daudz naudas valstī. Mums vienkārši nav tik daudz naudas, lai mēs varētu uzturēt to, ko mēs šobrīd redzam un saprotam ar vārdu skola, bet mums ir jāuztur to, ko mēs saprotam ar vārdu izglītība. Te ir mani tie jautājumi, ja jāiesāk kāda diskusija, jo es ar savu principā stāstu esmu beidzis un ar to savu piedāvājumu. Un tad šie varbūt tādi diskusijas ievada jautājumi, un varbūt uz kādiem es jau esmu atbildējis, un varbūt kādi ir jautājumi katram pašam sev, cik viņš ļoti spēj pieņemt dažādas skolas formas, kā izglītības iestādes formas. Lūk, jā, tas no manis arī viss. Paldies Eduardam Kaļķim, skolotājam no Birzgalas pamatskolas Ogres novadā un Koknes vidusskolas Aizkraukles novadā. Paldies arī konferences dalībniekiem par viedokļiem un diskusijām čatā. Jautājums Eduardam varat turpināt uzdot čatā. Kādu brīdi noteikti Eduards varēs atbildēt jūsu viedokļiem un jautājumiem, kas tieši viņam mērķēti. Tas bija skolotāja viedoklis, bet tagad konferences noslēgumā mēs gribam dzirdēt arī praktisku pieredzi, vai vispār ir iespējama alternatīva pieeja, lai iegūtu izglītību un vienlaikus dzīvot savā lauku saimniecībā. Un par to mums ir gatava dalīties Līga Broduža no Mežinieku kopienas, jeb Plakanciema, Ķekavas novadā. Es neredzu Līgu, varbūt viņai ir pazudis internets, jo šodien ir problēmas daudziem. Ceram, ka drīzumā Līga varēs pieslēgties un pastāstīt savu pieredzi, kā Līgas bērni ģimenei ir ieguvuši izglītību citādākā veidā, nekā to dara lielākā daļa Latvijas. Līga ir atpakaļ. Jā, esmu klāt. Es atvainojos. Jā, man bērnam zums paralēli negāja, un tad vajadzēja skriet pa Līgā. Tā kā jā, es varu sākt stāstīt. Jā, Līga, droši mēs tevi dzirdam. Droši, jā. Labi, es tad tūlītām dalīšos ar ekrānu. Tā, tūlīt vienus.
Labi, darām šādi, un tā, vai jūs mani tagad, vai ir redzams pa visu ekrānu jautājums? Nē, šobrīd mēs esam darba mapē. Tāpēc Jūs esat darba mapē. ieteiktu izmantot minimizēšanas iespēju. Atgriezties atpakaļ, pārtraukt dalīties ar ekrānu, minimizēt zoomu un tad atvērt prezentāciju pilnā izmērā. Jo es tikai tagad sapratu, ka vispirms ir jāuzliek uz datora ekrāna viss, ko tu gribi redzēt, un tad ir jāieslēdz zooms caur maziņu lodziņu. Tad viņš rāda to, ko jārāda. Tūlītās. Jā, tātad visi varam iemācīties kaut ko jaunu. Kad zoomu minimizē, viņš paliek mazs lodziņš augšējā labajā stūrī. Tad parādās ekrāns. Tā ceram, ka būs arī pilnā izmērā. Vajadzētu būt, vai ne? Nē. Jā, paldies. Tagad visu redzam un dzirdam. Tagad visu redzam. Sveiki, uzņemšu laika, lai... Saki, lūdzu, Jāni, cik man ir laiks? Mēs zinām, ka runātāji ir gatavojušies, tāpēc mēs dodam to laiku, kas tika paredzēts apmēram pusstundu. Kas bija paredzēts? Skaidrs, labi, jā, tam man nekādā veidā nav nekas jāsīsina. Es centīšos ļoti ātri iziet cauri, es ceru, ka būs jautājumi. Un, ja ir jautājumi, droši rakstiet čatā, un es mēģināšu atstāt minūtes 20, lai mēs varam arī bišķi parunāties par šo te tēmu, un iespējams, ka jums būs jautājumi, kas man šķiet, uz kuriem es neesmu sagatavojis atbildes, jo man tas šķiet jau pašsaprotam. Nu tad tā, jā, mēs esam broduši ģimene, un pastāstīšu par mūsu pieredzi, kā mēs dzīvojam 6 gadus tālmācībā ar 2 bērniem. Te ir, jā, mēs dzīvojam Latvijas laukos, gan pie Rīgā, bet tā īpatnība ir tāda, ka mēs dzīvojam tiešām tādos laukos, ka mums līdz skolai bija, neskaitot asfaltētos gabalus, mums pagājušā gadā uzlēja asfaltu, beidzot, un tā kā mums tagad tikai līdz asfaltētiem ceļiem ir 3 kilometri, bet pirms tam mums bija jābrauc vismaz 9 kilometri pa grantētiem ceļiem, lai mēs vispār nonāktu skolā. Skolas autobus gāja 2 reizes dienā, no rīta un pēcpusdienā. Tas nozīmē, ka, un pie tam, lai nonāktu pagasta centrā, kas ir Ķekavas novads, jo mēs dzīvojam Ķekavas novadā, dzīvojam Plakancī, nonāktu pagasta centrā, mums bija vispirms jābrauc uz Rīgu ar autobusu, un tikai tad uz Ķekavu. Un tas nozīmē, ka izglītības iegūšana, jā, pamatizglītība, pamatfunkcijas pašvaldība nodrošināja pamatizglītību, bet tikko bija runa par interešu izglītību un jebko, kas ir ārpus standarta skolas, tas viss, jebkurā gadījumā, bija mūsu kā vecāka iniciatīva. Un tieši tāpēc es atļaušos teikt, ka viss kā īstos laukos, neatkarīgi no tā, ka mēs esam tik tuvu Rīgai, un tiešām mums līdz Rīgas robežai ir 9. maija, kurai šī gan tāda bišķi vecāka bildīte no festivāla, ko mēs organizējam mājās, bet Maijai šobrīd ir 15 un Martiņai ir 12 gadi, bet viņas dzimušas rudenī, tā kā viņas tūlītām viņām gadi abām 2 mainīsies. Nu, lūk. Un te ir jāsāk stāst ar to, ka mums ir tā mūsu izvēle kaut kādā mērā, tur ļoti daudz tie aspekti, kāpēc tas viss notika un kāpēc tas viss tā sākās, bet tad par to pamatlietām, ko mēs nodarbojamies mājās, kad mēs esam, un mēs 5 gadus bijām mājās visi 4, mēs strādājam attālinātos darbos, plānojām savu dzīvi no mājām, un attiecīgi, jā, mums ir saimniecība Mežauļi, kurā mums notiek dažādi pasākumi, kas ir turismu uzņēmums. Tad mums ir sociālais uzņēmums Dabas zirgi, kas ir vienīgais zirgu labbūtības uzņēmums Latvijā un, cik man zināms, arī joprojām Baltijā. Trīdrīta kultūrgarša, ar ko mēs sniedzam ēdināšanas pakalpojumus. Visam šim te trakumam pa vidu vēl ir arī tradicionālā kultūra, jo es esmu folkloras cilvēks, vadu vairākas folkloras kopas, spēlēju kapelā, mācu bērniem bērnu dārzā mūziku un strādāju arī ar cilvēkiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem tieši caur mūzikas aspektu. Nu, tas tā ļoti īsti pārskienot par, ko mēs darām. Katrā ziņā mums tā dzīve ir ļoti, ļoti krāsaina, ļoti raiba, ļoti piesātināta, un nevar noliegt, jā, ka es pati ļoti, ļoti daudz strādāju. Un cik tas ir labi vai slikti, nu, tad jau redzēsim. Kad ir bērni izaugs lieli, tas būs tas lielais rādītājs. Vai tas bijis labi, vai tas ir bijis slikti. Nu, lūk, jā.
Ai, te man ir pazudusi mana. Bet es pieņemu, ka jūs jau pirms tam runājām, te man prezentācijā bija jābūt iekšā, es it kā pārbaudīju, bet kāpēc viņš nerādās? Jo es bišķiņu uztaisīju labojumu savā prezentācijā un lejuplādēju vēl vienreiz, un to otro lejuplādēju to variantu es nepārbaudīšu. Ļoti atvainojos, bet te ir bišķiņu pazudusi. Jā, tā doma. Nedzirdēju konferences sākumu, bet vai jūs runājat par to, kāda ir atšķirības starp mājmācību un tālmācību? Nē, mēs par šo neesam runājuši. Aha, nu re. Nu tad tā, tas stāsts sākās tā, ka pirms 6 gadiem izstāstīšu sākās, kā mēs zinām, bija Covid laiks, un mums nebija izvēles, vai mēs mācāmies klātienē vai attālināti, un visi bērni devās attālinātajās mācībās, tā skaitā mana vecākā meita, kura tanī brīdī mācījās 4. klasē, un jaunākā meita, kurai tā bija 1. klase. Un ja lielāko mēs kaut kā kūlāmies, jo skolē nebija nekādas sajēgas un saprašanas, ko ar to visu darīt, kā mēs labi zinām, katrs centās darīja labāko, Zoom bija no rīta līdz vakaram, mums laukos ar internetu tajā brīdī bija ļoti švaki. Un labi, ka es biju mājās, jo maziem šī bija ārprātīgi traumatiska pieredze, jo viņi savā mūžā ir bijusi skolā 1,5 mēnesi, tas bija līdz oktobra brīvlaikam. Un pēc tam sākās viss tas lielais trakums, un rezultātā bija tā, tikko viņai bija jāslēdz klāt pie Zooma, viņa skrēja un slēpās aiz veļas mašīnas zem trepē apakšā. Un nenāca ārā, un man nācās vienoties ar skolu, ka viņa neslēgs iekšā kameru, jo viņas lielākās šausmas, vēl saglabājušās no tā laika, ir, ka Zoomā ir jāieslēdz kamera, jo tika pieprasīta šī kamera ieslēgšana jebkurā gadījumā, un tādam mazam pirmklasniekam, kurš īsti nesaprata, kas notiek, un es domāju, ka daudz bērnu šādā veidā ir guvuši tādas nozīmīgas, traumas neteiksim, bet tādas sarežģītas pieredzes, ar kurām pēc tam grūti bija. Restīvi, tā 1. klase pagāja pa māju tādā pilnīgā ārprātā. Nu, lūk, un tad ejot laikam tālāk, pienāca nākamais gads, un tad sākās viss tas trakums, kas bija saistīts ar masku likšanu. Un te ir jāizstāsta stāsts, ka man vecākā meita, dažādu iemeslu dēļ, mēs konstatējam, ka viņa 2 gadu vecumā, ka viņai ir bojājums smadzenēs, tur bija bojāti dzirdes centri, un mēs nezinājām tajā brīdī, kas vēl. Mēs zinājām, tik daudz bija skaidrs, ka bērns ir citādāks, bija nozīmējums speciālo dārziņu un daudz kas cits, un es pametu savu ļoti labi atalgoto darbu, īstenībā, kāpēc vispār nonācu laukos, lai veltītu savu dzīvi bērnam, lai viņš varētu izaugt par normālu cilvēku, un mans sapnis bija, ka viņi varētu iet parastā normālā skolā, kā pilnīgi normāls bērns un piedzīvot normālu cilvēku dzīvi, parastu dzīvi. Es nerunāju par milzu sasniegumu, bet parastu cilvēku dzīvi. Tas bija mans sapnis. Un tas kādā mērā arī izdevās, jo pēc mēs gājām milzīgas rehabilitācijas programmas un visu kaut ko, un tāpēc es paliku mājās un ar zirgiem, bet viņa aizgāja 1. septembrī parastā vispār izglītojušajā skolā, gan ne parastā skolā, bet kā mums ir viena privāta skola, kurā es pati biju arī mācījusies, tur es kļuvu par pedagogu, paralēli tam visam es mācīju mūziku, un tā viņa aizgāja 1. klasītē. Nu, lūk, un ejot šī situācija risinājās, un tad bija tas Covid laiks un maskas, un tas, ko es nespēju iedomāties, zinot, ka es esmu cīnījusies bērnam 5 gadus par to, lai viņai smadzenēm pietiktu skābeklis, man nebija skaidrs, ko man darīt ar to, lai viņai būtu jāliek maska, un pie tam tā kā viņa gāja arī mākslas skolā, tās daudzās 8-9 stundas dienā, kā viņa izturētu ar masku, man bija un arī ārstiem bija bažas, ka tas viss būs ļoti slikti, bet ļaut viņai vienai iet, un pie tā, ka viņa skolā arī ciet no mobbinga, ļaut viņai iet vienai bez maskas ar ārsta rīkojumu, tas nozīmē viņu pakļaut visticamākais vēl lielākam mobbingam, jo viņa bija atšķirīga jau tāpat no citiem bērniem, jo tas bija skaidrs, tas bija redzams. Lūk, tad pienāca rudens, un ja par lielo mēs nolēmām, ka mēs viņu tomēr mēģināsim, viņi turpinās palikt tālmācībā, bet mēs izvēlējāmies tajā laikā vienīgo akreditēto skolu, kas bija tāda ļoti atbildīga izvēle, jo tā ir maksas skola un tā ir Rīgas komerces skola. Tad par mazo bija ļoti liels šaubas, jo viņa skolā jutās tiešām to 1,5 mēnesi, kad viņa bija, viņai jutās ļoti labi, viņai ļoti sabiedriska, dzīvīga, bet viņai, sanāca viss tā salikās, ka viņai sākumā noslīga skolotāja, viņas klases audzinātāja, un tad jau lēmumu bija salīdzinoši viegli pieņemt, jo viņa pateica, ka pie citas skolotājas skolu viņa neies, jo viņa tiešām bija ļoti sabijusies no skolas kā tādas, pateicoties tam visam Covidam. Tas tāds īsais ievads. Jā, un tad tādā brīdī bija arī tas jautājums, kāpēc Rīgas komercskola, kāpēc ne mājmācība. Un saprotot man darba intensitāti, jo, lai es varētu būt mājās, nosacīt mājās, mums ir saimniecība, tas nozīmē, ka man ir jāstrādā, es varu ieskriet iekšā jebkurā brīdī, jo es esmu tepat, bet tepat laikā mums
mēs nezinot to, ka mūsu dzīve kārtosies pateicoties lielajai meitai citādāk, mums ir kredīts, kā visiem daudziem Latvijas cilvēkiem, jāmaksā rēķini, un man ir jāstrādā. Variants, ka es varētu nestrādāt, tāds nepastāvēja. Un rezultātā, jā, mēs pēc ilgām, sākumā man pirmā doma bija mājmācība, bet tad es sapratu, ka tas, kas man nepietiek un ka man nav spēka, es pati nespēšu gatavot mācību materiālus, man tam nav kapacitāte un arī nav pacietības. Tas, ko es varu nodrošināt, ir, ja mēs paskatāmies, ka tā lielākā, galvenā būtiskākā atšķirība ir tas, ka tālmācībā bērnam joprojām ir skolotāji. Viņš dodās uz Zoomiem, viņš mācās, viņam katrā priekšmetā ir savs skolotājs, un tas, kurš māca priekšmetu, primāri ir skolotājs. Savukārt mājmācībā primārais pedagogs ir vecāks, un tā ir ļoti, ļoti liela atšķirība. Un es zinu mājmācības ģimenes, kur vecāki iet šo ceļu, un tur pamatā, es laikam nezinu ģimeni, kur būtu citādāk. Viens no vecākiem visu dienu ir mājās ar bērniem, viņš nestrādā algotu darbu, bet tiešām darbojas ar bērniem vai arī strādā darbu, kurā iesaista kā darbā ir salīdzinoši maza, jo lielākā daļa darba dienās tomēr paiet kā pedagogam. Šie vecāki ir pedagogi. Un es sapratu, ka es šo te nespēšu, ne no organizācijas, ne no savas personības viedokļa, vienā, nebūs labi. Un tā mēs izlēmām par labu tālmācībai. Un iemesls arī tālmācībai bija tas, ka mums tepat apkaimē ir ģimene, kurā visi 5 bērni mācās šajā skolā. Un tanī brīdī 2 vecākais bija absolvējis ar izcilību, un otrs dēls mācījās ar ļoti labām sekmēm vidusskolā, un viņiem bija pieredze, kur mājas vienaudzis, arī dēls, viens no puikām, viņš bija mācījies šajā skolā no 1. klases. Tātad sanāca, ka māja aiziet tālmācībā vienlaikus ar bērnu, kurš tur mācījies no 1. klases. Lūk, un tā mēs nonācām Rīgas komercskolā. Jautājums ir, kāpēc mēs izvēlamies joprojām tālmācību, jo jūs, sākumā tas ievads ir tāds, ka mēs, tā kā es teiktu, ka dzīve piespieda, un es droši vien, ja nebūtu bijis Covid, ja nebūtu visas šīs situācijas, es domāju, ka mēs nebūtu nonākuši pie šāda lēmuma. Bet tagad, pagāja tas gads, mēs taču varējām, beidzās visu masku trakumu, mēs taču varējām atgriezties atpakaļ vienkārši skolā un izvēlēties, mēs tā kā esam pierīgā, mēs tehniski varam izvēlēties jebkuru skolu. Te nav tāds ierobežojums, kā daudziet, ka ir vienīgā skola vai ir 2 skolas, un jā, tādā ziņā pierīgi dot šīs te priekšrocības, bet joprojām saglabājās meitas īpatnība un vēlme nesocializēties, un mēs daudzus gadus ar to mocījāmies, mēs mēģinājām viņu visos iespējamos veidos socializēt, un te mēs varam redzēt tas, ko es darīju no savas puses, es visvisādā veidā vedu uz visādiem pulciņiem viņu, bet arī mākslas skolā viņa pavadīja visus 8 gadus viņa gāja mākslas skolā, viņa pavadīja vispār ne ar vienu nesarunājoties. Principā ne arī runājot ar pedagogiem, jā, viņi dara savus uzdevumus, viņi pilda visu, kas jādara, viņi pabeidz ar ļoti labām sekmēm mākslas skolu, bet viņi ar vienu nesarunājās. Tālāk mēs organizējam mājās nometnes bērniem, te var redzēt dažādas bildītes, kur ir no dažādiem pasākumiem, tas bija tas, ko es darīju, es vedu bērnus pie mums uz mājām, tā bija mana iniciatīva, lai manam bērnam nodrošinātu šo socializāciju, jo bez socializācijas te jāpiekrīt iepriekšējiem runātājiem, bērns izaugt nevar par normālu bērnu, arī tā ir mana saprašana. Bet tad ir tas jautājums, vai es kā vecāks ignorēju šo un nolieku savu bērnu, ļauju viņam būt asociālam, vai tomēr nodrošina socializāciju tādā veidā, kādā tas ir bērnam pieņemams. Un ja mākslas skolā viņi ar saviem vienaudžiem vispār nesarunājās, tad bērnu nometnēs, sevišķi ar bērniem, kas ir jaunāki par viņu, šī socializācija bija brīnišķīga. Lūk, un tagad, kad mēs esam izgājuši visus psihologu pārbaudas un ir visi slēdzieni, ir skaidrs, ka manam bērnam ir gan autisma iezīmes, gan UDHS iezīmes, un normālā veidā šī socializācija, tā kā mēs to iedomājamies skolā, vienkārši nebija iespējama. Un tieši tāpēc viņai tik grūti gāja skolā, un tieši tāpēc viņa tik ārkārtīgi komfortabli lūdz tālmācībai, jo tas galvenais iemesls ir kāds, pēc tam es jums pastāstīšu, kāds ir tālmācības tās priekšrocības, ir tas, ka viņa var būt viena pati tad, kad viņai tas ir nepieciešams, un socializēties tad, kad viņa to vēlās. Un tad jau tālāk mums dažādi psihologi teica, ka mums vienkārši viņai ir jāļauj būt, un kādā dienā tas notiks. Un tad es pastāstīšu, kā tas ir noticis un ko viņa dara šobrīd. Lūk, jā, nākamais iemesls, kāpēc mēs palikām, ir mūsu pašu dzīvesveids. Kā jau es teicu, mēs dzīvojam
Tas ir darbs saimniecībā, tas ir rūpes par dzīvniekiem. Mums nav tikai zirgs, arī citi dzīvnieki, un daļu no rūpēm par dzīvnieku uzņems ap 2 bērni. Pie mums notiek visdažādākie pasākumi, kur arī bērni aktīvi iesaistās ar savu palīdzību, plus mēs aktīvi iesaistamies vietējās kopienas darbībā. Mēs esam mežonieku kopiena un viedais ciems, un attiecīgi tur arī bērni dažādos notikumos ir klātesoši, plus ir kultūras visa dzīve, un tas brīnumainākais ir tas, ka mani bērni katru dienu redz reāli dzīvi, kāda viņi ir, kā viņi vecāki dzīvo, kā mēs tāpat kā visi citi reizēm sitamies par to, lai mums pietik naudas pamat vajadzībām, bēdas, priekus, vecvecākus, gandrīz ļoti regulāri redz, un attiecīgi, jā, tā ir tā dzīves piedzīvošana. Un plus, protams, arī klāt ir elastība. Un elastība, tas, ka bērns var mācīties savā tempā, lielajam bērnam temps ir krietni lēnāks kā vienkārši bērnam, un tā arī bija problēma skolā, kaut arī mazā klasē viņi vienalga darīja lēnāk. Mazais arī ir lēnāks nekā standarta bērns. No acīm redzot, tā ģimenē ir, ja es esmu ļoti ātri, tad bērni sanākuši drusku lēnāki. Plus iespēja plānot savu mācību laiku un pakārtot visdažādākajām lietām dzīvē, kas notiekās, un tas ir būtiski. Apvienot mācības ar visdažādākajām interesēm, piemēram, mazajam bērnam klavieru nodarbības standartā notiek pa dienu, darba dienā, tad, kad neviens cits netiek, un skolotāji tad parasti ar viņu pastrādā drusku vairāk nekā ar citiem bērniem. Un plus, mēs esam traki ceļotāji, un mēs mīlam ceļot ļoti vienkārši. Mēs paņemam visu ģimenes sakrāmējumu somas, organizējam, kas mums pieskat saimniecību, kas pie mums mājā dzīvo, un mēs varam aizbraukt. Un mēs bijām arī tagad janvārī, mēs šogad nodzīvojam 3,5 nedēļas ārpus Latvijas. Vienkāršos apstākļos, bet bijām ļoti, ļoti laimīgi, jo tas bija mūsu sapnis, un mēs to varējām izdarīt pateicoties tam, ka bērni mācās tālmācībām. Un viņi nevienu minūti no skolas nenokavēja attiecīgi. Lūk, un visbeidzot, tā būtiskākā lieta ir laiks sev, ka bērniem ir laiks iziet ārā. Jo, kas ir interesanti, tālmācībā mācoties, laiks, kas tiek veltīts mācībām, ir krietni mazāks. Un tā kā es pati esmu arī strādājusi 2 gadus skolā kā pedagogs, 1 gadu mācīju vidusskolā, 12. klasē uzņēmējdarbību, un pagājušajā gadā pavasarī mācīju mūziku Baldonas vidusskolā no 2. līdz 9. klasē, man ir arī pedagoga pieredze, un es varu salīdzināt. Un redzot, cik ātri no man šķietam normāli bērnus mīlošu cilvēku es pārvēršos par fūriju, milzīgā klasē, cik maz ir laika bērniem kā personībām, cik maz ir laika citādākiem bērniem, gan bērniem ar dažādiem uzvedības traucējumiem, kas vienkārši nespēja viņiem veltīt laiku. Un, jā, tas man ļoti, ļoti sāpināja un apbēdināja, un es sapratu, ka es nespēju strādāt skolā šo iemeslu dēļ, jo asistenti, protams, nav atbalsta personāla, nav, un tu viens pats cities kā māki, kā skolotājs, un kā saproti. Un, jā, un te es redzu, ka ir šis laiks sev, ir iespēja plānot un daudz miljonu visvisādi aspekti, bet es tiešām skrienu cauri, jo stāstīt par to, kā mums te tālmācīt, te varētu droši vien dienam, un kā mums arī neiet, tas arī ir būtiski, jo tā, ka visu laiku viss tikai iet. Tā. Un te droši vien varbūt interesantākā sadaļa, sakiet, ja šīs ir kaut kas, kas ir jau runāts vai ļoti labi zināms, bet jā, ja varat ielikt īkšķī, šis ir interesanti izstāstīt, kā tad izskatās tāda tālmācības bērna ikdiena. Jo es pieņemu, ka daudzi nezina, kā tas vispār notiek. Tā kā nevar iedomāties, jo tas nav tā kā Covid laikā, kad visas bērni ir standarta skolas pieredze. Jāzaka parāda īkšķīt, tad stāstu, jā. Tātad, ja mēs atceramies Covid laiku, lai būtu ar ko salīdzināt, tad bija tā, ka bērns no rīta pieceļās, viņam ir standarta skolas stundu saraksts, kurā ir, pieņemsim, tur 5 priekšmeti 4. klasē, ieslēdz savu datoru, mēģina pieslēgties veiksmīgi, neveiksmīgi, un ja viņš nav spējis pieslēgties, viņš ir nokavējis. Viņam ir vērtējums N. Tālāk, kas notiek tanī brīdī, ja kāds no klases nemāk uzvesties, viņš joprojām viņam ir jāpaliek stundā iekšā, viņu skolotājs nevar izmest ārā no stundas, viņš nevar aizsūtīt pie direktora, viņš nevar aizsūtīt pie sociālā pedagoga, ja kāds sūta muļķības, darvis neiedomu ķēmojamās bļaustās un ko tik vēl arī ne, pedagogi iespējas šajā ziņā ir ļoti ierobežots. Un plus vistrakākais, kā es teicu visā šajā stāstā, ir tas, ka tas mazais var nemācēt vispār pieslēgties. Viņš var būt viens pats mājās, var pazust elektrību, kā mums pie laukos diezgan bieži tas mēdz notikt, un tad viss ir slikti. Un jā, visbeidzot, tomēr vistrakākā lieta, ja viņš ir noklausījies 5-6 zoomus dienā,
viņš vairs nav spējīgs mācīties. Viņš ir sajūtas prātā. Es zinu, ka priekš manis 2-3 Zoom ir dienā maksimums, ko es kā pieaugušais spēju tolerēt, un ko es spēju vispār aptvert. Un ja ir šāda konference, tad tas ir labi, ja es varu pa brīdim atslēgties un nebūt un padzert kafiju un vēl kaut ko padarīt fonā, bet tā visu dienu sēdēt un būt ekrānā un pie tam pieslēgt, tas ir ļoti grūti. Tātad, kā tad tas notiek tā mācībā? Diena sākās tad, kad sākās Zooms, un maniem bērniem tas normāli sākas gultā. Standartā. Viņi no rīta, viņiem nozana modinātājs bez 5. Viņi vai bez 10 parasti aiziet uz toaleti, iedzer ūdeni un slēdz datoru iekšā. Un tad, kad sākās Zooms, mans uzdevums no rītiem sevišķi, lielajiem ne, bet mazajiem ir iet un pārbaudīt, viņš ir pamodies. Bet viņš ir tik, jau prātīgs, ka viņi patiešām tādā pusmiegā tur kaut ko klausās. Ir priekšmeti, kur tikai klausās, ir priekšmeti, kur dara līdzi, bet principā ir tā, ka tas mācību process daudzos priekšmetos tu vari noskatīties to visu atkārtojumā. Tas nozīmē, ka tu arī var nemaz Zoom neiet. Kas ir interesanti, uz Zoomiem var neiet vispār. Tas nav obligāti. Tu vari neiet un neklausīties vispār. Un tiešām ir tā, ka ir bērni, kuri šo Zooms ja mēs paņemam, ka vecākajai meitai klasē ir ap 120 bērni, laikam ir. Uz Zoomiem nāca 15-20 regulāri. Tā skaitā abi mani bērni, jo šajā ziņā es esmu ļoti principiāli. Es uzskatu, ka kontakts ar skolotāju ir vajadzīgs un iešana uz Zoomiem ir pienākums. Un ja viņš šajā Zoomā nav bijis, viņš tātad nespēja apgūt kvalitatīvu mācību vielu. Tā ir mana saprašana, un tāpēc es viņam liku iet uz tiem Zoomiem. Lūk, tātad diena beidzās tādā brīdī, kad beidzās Zoom. Kas ir interesanti, katram priekšmetam ir tikai viens Zooms nedēļā. Izņemot, ja tuvojas pārbaudas priekšmeti, kas ir matemātikas, latviešu valodas, tad tur var parādīties 2 Zoom nedēļā, bet principā tas ir viens Zooms nedēļā, tamam mācību priekšmetam. Viss pārējais ir milzīgs patstāvīgais darbs. Bet patstāvīgais darbs, ja kāds ir redzējis komercskolas mācību materiālus sagatavotos, viņi ir apbrīnojamā kvalitātē, jo viņi strādā ar pēc skolas principu, pēc 20-30 principa, salāgojot priekšmetus savstarpēji jau no paša sākta gala, un tāpēc tie materiāli tiešām ir apbrīnojamā kvalitātē, un viss mācību priekšmets ir loģisks, kāds priekšmets ir loģisks, strukturēts, secīgs, sajūgts kopā ar kopējo apgūstamo materiālu, un tāpēc tur viss ir tik loģiski un saprotam, un tas, kas ir būtiski, bērns priekš šī mācību priekšmeta, tas, ko mēs darījām, mēs printējām svētdienas vakaros ārā mācību materiālus priekš nākamās nedēļas. Priekš visas nākamās nedēļas svētdienas skolotāji visus mācību materiālus ielikt. Vai arī priekš nākamā mēneša priekšmetu, kur tev ir jāpilda pa mēnesi darbs. Tāpat kā viss kā parastā skolā. Vai bērni paši plāno laiku? Kādā ziņā jā, kādā ziņā nē. Un te jums pastāstīšu pēc tam arī tos neveiksmes stāsts, kas mums nav izdevies, bet lielā mērā tomēr bērns ir primārais plānotājs, viņš mēģina, teiksim tā, viņš pats liek modinātāju, viņš pats ceļās, viņš pats saprot, kurā brīdī viņš ies brokastīs, vai viņš Zooma laikā ēdīs vai nedīs, jo principā slēgt iekšā kameras prasa tie skolotāji, kuri prasa, lai skolnieki ar viņiem sarunājas. Bet, piemēram, kamēr viņš stāsta, rāda video mierīgi slēdz kameras ārā un vienam nav spieslietas klausīties. Kas ir būtiski? Jā, skolnieks traucē stundu, skolotājs vienreiz brīdina, otrais brīdina, vai pie otrā brīdinājuma vienkārši viņa atslēdz. Un tālāk ir no skolas ziņa vecākiem, jo tā ir vecāka atbildība, lai bērns piedalītos mācību procesā, nevis skolotāju. Skolotāju uzdevums ir nodot informāciju, kas ir mācību viela. Cik ilgi mācās? Noteikti mazāk nekā skolā viņi mācījās. Es teiktu, ka par trešdaļu vismaz mazāk laika viņas velta mācībām, jo tas, ņemot vērā manu pieredzi skolā, es teiktu, ka es trešdaļu laika veltīju disciplīnai. Un pārunām par to, kas ir svarīgi, kas ir prioritātes, kas ir būtiski. Un attiecīgi, jā, tie bija man lielāki izaicinājumi kā pedagogam, kas šeit vienkārši nav. Skolotājs izstāsta savu mācību vielu, izstāsta uzdevumus, izstāsta procesus, un kas ir būtiski, es kā vecāks varu ienākt kurā stundā, jebkurā brīdī un nokontrolēt, kā pedagogs strādā, ko es nevaru izdarīt parastajā skolā. Un te ir jāsaka, man par šiem 6 gadiem ir bijusi viena problēma situācija ar skolotāju, jo šajā skolā konsultācijas ir bez maksas. Tev nav jāmaksā par individuālas konsultācijas, ir bez maksas, ir arī grupu konsultācijas, bet tieši konsultācija laikā bija problēmas ar matemātikas skolotāju, kuru mēs risinājām, un tika nomainīts skolotājs.
uz konsultācijām. Jā, tur es pati pēc tam redzēju šo te situāciju. Es pienācu no malas un vēroju, un es sapratu, ka bērnam ir pilnīgi taisnība, ka viņi pamatot protestē, bet visā pārējā laikā tik mierīgs un nosvērts un adekvāts skolotājs apbrīnojam tiešām. Un viņi tādi var būt, jo viņiem nav jācīnās par disciplīnu klasē. Viņi vienkārši izstāsta savu priekšmetu labākajā iespējamā veidā. Kā notiek pārbaudas darbi? Pārbaudas darbi notiek tā, ka standartā pārbaudas darbi tiek izprintēts, tad 3 stundas bērns, viņa 3 stundas ir pārbaudas darbā, izmantojot jebkādus materiālus, bet ieliekot ķeksī, ka netiek izmantots mākslīgais intelekts. Te, protams, sāks problēmas, bet es domāju, ka tās tādas pašas problēmas kā skolā ar slepeno mākslīgo intelektu izmantošanu. Un te atkal pieslēdz vecāka atbildība, pieskatīt, jo bērns var izpildīt pārbaudas darbu, ja viņš ir gājis uz visiem zūmiem, ja viņš ir pildījis visus mazos darbiņus, viņš bez problēmām var izpildīt šos, normāls bērns pārbaudas darbus, bet, tā lielākā problēma laikam tomēr ir mākslīgais intelekts, un vecākais jau bija uzķēris un sāka lietot, un mums bija gars pārunas, un tas bija tas brīdis, ka man pasako līdzi, lai mākslīgā intelekta lietošana tiktu lietota saprātīgā veidā, nevis, piemēram, pildot fizikas pārbaudas darbus, jo skaidrs, ka tā ir vienkāršāk ātrāk un priekš kam tērēt savu laiku, jo bērni jau nav muļķi, viņi arī tāpat kā mēs visi grib darīt vienkāršāk. Tas, kā iesaistās vecāki, tas ir atkarīgs no katra bērna individuāli. Ja lielāko meitu man iesaist bija ļoti aktīvi 1. gadu, kamēr viņa apgūva procesus un principus, jo 1. gads ir procesuāls, un sevišķi mazajās klasītēs. Tad lielajās klasēs 7, 8, 9, 7 vēl daļai, bet 8, 9 viņa mācījās pilnīgi patstāvīgi. Ar mazo bērnu man iesaist ir bijusi vienmēr augstu salīdzinoši un liela, jo viņai ir grūti koncentrēties, viņai liek, ka ārā viss ir interesantāks, ka viss ir svarīgāks šajā dzīvē. Viņi vienkārši ir sliņķis. Tas jaunākais bērns ir vienkārši sliņķis. Tā cita vārda nav. Un ja ir iespēja nedarīt, viņi vienmēr izvēlēsies nedarīt. Un tas nozīmē, ka man vienmēr ir jāsēž blakus un jāpieskat, lai viņi dara, jo tā man pārliecība, tas ir viņas pienākums, tas ir viņas darbs, un mēs par to nediskutējam. Tāpat kā par zobu mazgāšanu lietas, kas vienkārši jādara, ir jāmācās. Un mazais par laimi vēl nav uzķēris mākslīgā intelekta burvību, un savus 6 gadus skolā ir ļoti godīgi sēdējis un mācījies pats un pilnīgi patstāvīgi. Ko darīt, kaut kas nav saprotams, tā jau teicu, skola piedāvā grupu konsultācijas, kur tu var pieslēgties, sevišķi eksāmenu priekšmetos vai 6. klases, tā, kad nāc tie valsts pārbaudas darbi. Tad otrs, ko skola piedāvā, ir privātās stundas, ko man bērni nemīl, bet attiecīgi ir tā, ka, kas notiek, tad ir mamma. Un es esmu mūsu pedagogs mājās, kas nodrošina visu to sadaļu, kas ir mācīšanās. Izņemot eksetos priekšstats, tie nav manējie. Tad attiecīgi nāca opīts palīgā, palīgā, tur viss ģimene ir bijusi iesaistīta pie eksektējiem priekšmetiem, kaut kā mēs esam visu šo te laiku kulušies cauri. Tā. Es arī ceru, ka tā ļoti vispārīgi, bet tā diena ir salīdzinoši vienkārši, bet tāpat kā ar bērniem, jebkuriem bērniem ir strīdi par mācīšanos, ir nemācīšanās, ir muļķa laišana, ir slinkošana, ir mākslīga intelekta. Viss kā dzīvē, nav nekāda atšķirība, tikai tas, ka tas bērns ir mājās, un šī mācīšanās sadaļa nav tikai skolas atbildība, jo šajā gadījumā skola neuzņemas atbildību par mācību procesu nodrošināšanu. Mācību procesu nodrošināšana atbildība ir 100% manējā kā vecāka un pienākums. Un te tad ir tā sadaļa, kas arī ir interesanta, kas ir mīti un patiesības, ko es esmu dzirdējusi visdažādākajos veidos par to, kā tad notiek tā tālmācība. Un pirmais ir, ka bērns visu dienu sēž spēlīties. Jā, man arī ir šī pieredze. Mans bērns bija 2 mēnešus jaunākais nosēdējis spēlīties. Viņi bija atradis kaut kādu spēlīti, augšā it kā dators strādā, it kā viss notiek, bet viņi bija reāli ņēmusies pa spēlītēm. Un rezultātā tā bija šī gada pieredze, tad, kad mans mazais gudrinieks ir sasniedzis 12 gadu vecumu, tad ir tāds kārtīgs tīnis, kurš protestē pret visu. Un sanāca tā, ka mēs bijām savā ārzem ceļojumā, un viņi bija pazaudējusi visu to, ko viņi bija janvārī pildījusi, esot ārpus Latvijas, visus tos izpildītos darbus, tos viņi kaut kur vienkārši nozaudējusi ir. Kaut arī es zinu, ka mēs viņus atvedām mājās, to es pieskatīju. Tātad šo materiālu nebija. Tālāk februāri, marta beigas, viņi teica, ka viss ir kārtībā, un te ir tā būtiskā lieta, ko arī komerces skola saka, un arī skolotāji, ļaujiet viņiem kļūdīties. Esiet līdzās, bet ir viens zināms brīdis, ka tad, kad viņi saka, es pats, viņam ir jāļauj piedzīvot šis, es pats tagad visu darīšu. Labi, ja tu esi liels dari.
Un, ja janvārī ārpus Latvijas esot es pieskatīju situāciju, tad februāra marta es palaidu brīvlaišanā, bet tas tiešām bija ļoti apzināti, un tad pienāca marta vidus un sāk iedegties sarkanās lampiņas. NV, un tad, kad es sapratu, ka ir jau 14, un šis te skaits pieaug, un viņi man stāsta, ka viss tūlīt būs. Viņa ir nokavējusi, ir aizmirsus, un viss kaut kā tur tie iemesli, un saprotu, ka jau pat mānās. Tad mēs gājām cauri, tad bija traki. Tad bija, principā, aprīļa, maija nebija. Es nogriezu viss. Pirmkārt, nācās atvadīties no telefona, kad mēs konstatējam, kas ir pamata iemesls tam, kāpēc nav pildīti darbi, jo tā būtiskākā lieta, kā jebkurā ģimenē, ja tev ir iedota brīvība, un tev ir izvēles iespējas, tad tev ir iestājas arī atbildība. Un šajā gadījumā viņi izmantoja šo te brīvību ne tajā labākajā veidā, un rezultātā nācās iestāties sekām. Un tās sekas bija tādas, viņi nodzīvoja līdz brīdim, kamēr nokārtoja visus parādus bez telefona, kas bija mums diezgan sarežģīti, jo viņi arī ir sporta skolā un treniņi 4 reizes nedēļā. Un tas nozīmē, ka mums kā vecākiem viņi bija jāizlaiž un jāpaņem konkrētos vietās, konkrētos laikos. Mēs nekur nevarējām kavēties. Tā bija vēl lielāka disciplīna mums un omēm, kas palīdz vadāt viņus uz šīm te interešu izglītību. Un rezultātā, tā bija tāda pieredze. Bet mēs izkūlāmies cauri un secinājums bērnam, kādu viņi izdarīja pati, bāt šitā es nekad vairāk negribu. Es labāk darīšu tā, lai es nekavētu darbus. Tālāk vecāks kļūst par skolotāju, tā būs tas nākamais mīts. Nē, nevienmēr, bet daļēji jā. Vecāks nav skolotājs. Vecāks drīzāk ir procesa koordinators, kurš māca bērnam mācīties, jo to nemāca skola. Skola iedod rīkus, bet es kā vecāks esmu atbildīgs par to izpildi. Nākamais bērns neko neiemācās, vecāki izdara visu viņu vietā. Jā, es zinu arī šādus te gadījumus, kur vecāki žēlojot savus bērnus, bet es strādāju arī dienas centrā ar īpašajiem bērniem. Mēs zinām, ko nozīmē pāraprūpe un pārāk liela mīlestība pret savu bērnu, un mīlestība nevienmēr ir priecīga, mīlestība var būt arī sāpība, ka šajā gadījumā, man bērnu gadījumā, kad bija šī situācija ar telefonu, ar piespiešanu mācīties, ar to, ka ir jāmācās ļoti, ļoti daudz, 2 mēnešu laikā jāizdara pusgada darbs. Protams, ka tur bija ļoti daudz konfliktu. Protams, ka raudāja visas puses, arī es tā skaitā, jo man bija jābūt stingrai, un būt stingram vecākam ir sāpīgi. Tas ir ļoti, ļoti nepatīkami. Tas nav forši. Bet tā ir dzīve. Tas ir tas vecāka darbs. Tālāk bērnam nebūs draugs, viņš kļūs antisociāls. Tā nav, un tas ir atkarīgs ļoti no bērna. Ja mans lielākais nemeklē kontaktu ar bērniem, viņai pietiek ar māsīcām un tiem bērniem, ar kuriem viņi jūtās komfortabli un ar ģimeni, tad mazais pats meklē kontaktu, un attiecīgi viņa interešu izglītībās, klavierēs, visādās grupiņās, viņa ar māsīcām tiekās regulāri, un viņa saka, ka viņa ir socializācija pilnīgi pietiek, un viņa ir pieņēmis lēmumu, ka viņa turpinās arī 7. klasē mācīties tālmācībā, kaut arī katru gadu, 2 reizes gadā es viņai jautāju, kāda ir tava izvēle. Šobrīd būtu tālmācība, tā ir viņu izvēle, un viņas pieņem šo te lēmumu. Tālāk ir bērns nevarēs nokārtot eksāmenus klātienē, un te arī ir tā, ka tā ir tā vecāka atbildība pieskatīt, lai bērns tiešām mācās visu laiku. Un manu bērnu eksāmenu rezultātu precīzi parāda to, kādas viņiem ir atzīmes mums nav E-klasa, mums ir maikūbas, bet kādas atzīmes viņiem ir maikūbā vidējās un kādas ir liecībā, tādas viņas saņēma arī valsts pārbaudes darbos. Tā kā tie rādītāji ir pilnīgi vienādi, un tas nozīmē, ka šis strādā. Jo man liekas, ka valsts pārbaudes tie darba rādītāji kā reiz ir tas, kas parāda, kāda tad ir tā reālā situācija. Un tas, ka nevarēs atgriezties normālā skolā, tā arī nav patiesība. Mans bērns pat nokārtoja ļoti sekmīgi iestājumu, viņi pabeidz 9. klasi, pabeidza labi, pabeidza ar patiešām augstu vidējo atzīmi. Pagodīgo ķīmiju, fiziku, tur ir piedalījies mākslīgais intelekts, un es to zinu, tas nav labi, bet jā, tad, kad jau tas bija noticis, es sapratu, ka es nevairāk, tas, ko es varēju darīt, iesaistīties tanī brīdī, kad es sapratu, ka viņi to dara, jo viņai ir ļoti, ļoti liels problēmas ar eksaktajiem priekšmetiem, tas ir saistīts ar šiem te bojājumiem, kas ir psihologu atzīti, jo viņi ir neskaitām privāti skolotāji bijuši un arī tai skaitā gandrīz atbrīvojums no eksāmeniem, bet mēs neizvēlējāmies šo te opciju. Viņi izvēlēs kārtot ar atbalsta rīkiem, bet kārtot tomēr šo te eksāmenu, lai iemācītu, ka dzīvē ir jācīnās par vietu zem saules. Un tas nekas, ka tu matemātika tev padodas ārkārtīgi grūti. Tas nozīmē, tev vienkārši jāiegulda lielāks darbs, lai tu varētu sasniegt kaut vai minimālo rezultātu. Bet ar visu minimālo rezultātu viņi to izdarīja.
un viņi iestājās ļoti labi lietišķajos un turpinās izglītību mākslā, kur fizika un ķīmija nebūs tik svarīga, un par to es esmu ārkārtīgi priecīga. Tas nozīmē, ka atkal pierādījums tam, ka šī sistēma strādā, bet ir bērni, kuriem jā, šis te ir tā kā, tā kā elpot, būt šādā te vidē, kur viņi var justies droši. Un atgriezties normālā skolā nav nekāda problēma. Nu jā, un tieši tas pats, ka šī te piemērot bērniem ar garīgu vai fizisku raksturu traucējumiem, tā nav patiesība. Mans jaunākais bērns ir absolūti vesels bērns, un viņi mācās un veiksmīgi mācās, un viņai patīk tālmācībā. Un tālmācība ir piemērot visiem bērniem, noteikti ne. Man ir zināms vairākas ģimenes, kuras ir pamēģinājušas, kuras ir pieņēmuši lēmumu, ka šis noteikti nav tas modelis, kas viņiem strādātu. Un attiecīgi viņi ir atgriezušies vai nu aizgājuši uz mazām, uz privātām skolām, kur ir mazas klasītes, sevišķi ir bērni, kam ir uztveres grūtības, un kuri nespēja mācīties attālināti, vai arī otrs variants ir atgriezušies vienkārši skolā un dzīvo laimīgi tālāk. Visbiežāk tas iemesls, kāpēc tās ģimenes ir vēlējušās šo te modeli, tas ir saistīts ar agresīvu vidi skolā, un viņi ir meklējuši labāko risinājumu savam bērnam, un labākais risinājums viņiem ir bijis vienkārši aiziet uz normālu skolu, vienkārši citu skolu, un, kā jau teicu, te Pierīgā tas ir salīdzinoši vienkārši izdarāms. Lūk, un te nobeidzot manu prezentāciju, ir divas manas princeses šodien, tāpēc es uzlaboju savu prezentāciju, nofotografēju viņas šodien ar viņas šīs dienas veikumiem. Reku lielā meita glezno, viņai top, es nezinu, tur dāma kaut ko dzer ar tādu glāzi, viņa kaut kur ir noskatījusi, tas ir tas, ko viņa glezno, un mazajam vakar bija vārdiena, un tā kā man bija ļoti, ļoti daudz visādas lietas darāms, tad mēs vienojamies, ka mēs torti cepsim šodien, un tortei tās puķis ar rozītes viņa pati lika un pati dekorē, un tas ir viņas sasniegums, un tas, ko es varu teikt, man ir ārkārtīgi patstāvīgi bērni, un es biju aizbraukusi tagad uz 2 nedēļām projām, kā mūziķis spēlēt uz Šveici ar vīru kopā, un viņas nodzīvoja 10 dienas viens pašs mājā, viņas pieskatīja zirgus, protams, blakus, 3 km attālumā dzīvo viena vecvecāki, ir kaimiņi, kuri bija, zvana attālumā, bet viņas pieņēma lēmumu, ka viņas dzīvos viens pašs laukos, mājās, pieskatīs māju, mums ir dzīvnieki, kas jābaro 2 reizes dienā, un tas galvenais iemesls ir dzīvnieku un māja, un tas, ka viņas te jūtās vislabāk savās mājās, savā vietā un visdrošāk, un jā, viņas ir brīnišķīgas meitenes, un kas ir būtiski, Maija nākamdēļ dodās uz, nemāku pat nosaukt precīzi, bet ar mūsu kopienas vienu no līderēm dodas uz jauniešu pasākumu Jelgavā, divatā, kur viņi runās par jauniešu iekļaušanu, un Maijai tas ir, viņi varētu ļoti būtiski kaut ko pastāstīt, kā viņi jūtās, kā bērns, kuram ir grūti iekļauties sabiedrībā, un Martiņa man dodās līdzi uz Trēdeviņu nometni kopā ar savu māsīci, ir ļoti, ļoti aktīva un piedalīsies sporta ievirzē, un ko tik viņas tur arī ir izdomājuši, viņi ir sportiski un aktīvi, un viņi atkal dosies uz cita veida socializēšanās pasākumu, tā kā ar viņām dzīvē, es domāju, viss būs ļoti labi, viņas ir brīnišķīgi bērni. Paldies jums! Tagad laiks jautājumiem. Paldies, Līga, par šo ļoti personīgo stāstu, un paldies, ka tu varēji dalīties ar mums. Ļoti vērtīga un interesanta pieredze, un galvenais, tā pilnībā mainīja droši vien mūsu domāšanu par to, kas tad ir veids, kā var iegūt izglītību. Vai kādam no klātesošajiem šobrīd ir jautājums Līgai tieši? Man ir komplimentu kaudze. Vienkārši paldies, Līga, par stāstu, apskaužamu. Es nezinu, kā jūs ar to visu tiekat galā. Laukos jau viss tiek galā. Zini kā, tu vēl neanalizē, tu vienkārši dari. Protams, jā, kas vēl, ko es aizmirsu piebirst, ir, protams, finansiālais aspekts, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Mums Ķekaus novadā visu laiku trūkst vietas bērniem skolās. Mēs esam lielais novads un attiecīgi mums ir pašvaldības līdzfinansējums. Tad, ja tu mācies skolā, kas nav novada skola, mums pašvaldība mēnesī dod gadā, es tagad negribu samelot, 900 eiro līdzfinansējumu. Tā kā skolas mācība maksa ir 1350 eiro gadā, tad sanāk, ka tas mūsu maksājums ir patiešām ļoti, ļoti mazs. Un, jā, un tā atbildība, un arī, ja man saka, visas tālmācības skolas noteikti, nē, es esmu redzējis, pie mums dzīvoja Ukraiņu bērnus, es redzēju citu Latvijas tālmācības skolu, un tas bija briesmīgi, ko es redzēju, kā tur tie procesi tika organizēti. Manuprāt, tas bija briesmīgi. Un tā man likās, man šķiet, ka tā ir vardarbība pret šo te bērnu, ja viņš vienkārši neieguva izglītību, viņš neieguva to, kas viņam pienācās. Tāpēc vecāku atbildība arī ir izvēlēties
kvalitatīvu skolu, jo komercskola ir starp eksāmenu rādītājus, starp ģimnāzijām Latvijas. Viņiem ir ļoti labi šie rādītāji, un tas ir tas galvenais, kas identificē, vai skola saprot, ko viņi dara vai nē. Jo kā mēs citādi spētu novērtēt. Un tagad arī 9. klase visi bērni, kas pabeidza, viņi visi nokārtoja matemātikas eksāmenu. Un tas ir milzīgs rādītājs. Mēs zinām, ka Latvijā tā ir mega problēma. Viņi visi to izdarīja. Un es esmu tik laimīga, es jums nevaru izstāstīt pie tā, kā mums gāja, ka mans bērns dabūja 26% matemātikā. Tas bija neiespējami priekš viņas, ko mēs izdarījām kā ģimene. Nu jā, un kas bija interesanti, man meita pieņēma martā tikai lēmumu, ka viņi ies mākslas virzienā. Mēs zinām, ka viņi nevar iestāties nevienā no lielajām mākslas skolām ar to, ko māca tikai mākslas skolā, jo viņi absolvēja mākslas skolu pagājušajā gadā. Un jā, un tad mēs sajozām jostas un ļoti, ļoti daudz finansiāli ieguldījāmies pie privātiem skolotājiem, mākslas studijās, rozentāļu sagatavošanas kursos un visur, kur. Un tie marts, aprīlis, mājas, jūnijas, tajos 4 mēnešos iespiedām tanī bērnā iekšā visu, lai viņi varētu izdarīt. Tā kā es teiktu, ka tā mācība, nu jā, un es jums arī padalīšos varbūt ātri ar 2 sliktajām pieredzēm, kur viena ir, kur abas, viena kļūpa par labo draudzenei, labākai draudzenei meita vienlaikus ar maniem bērniem aizgāja tā mācībā, bet viņa aizgāja 7. vai 8. klasē, neatcerēšos vairāk. Un tur tās attiecības viņām bija diezgan sarežģītas, nu kā ir pusaudzes, 8. klase tā bija, jā. Un viss skolā stulbi, es vienkārši negribu, un es gribu jāt ar zirgiem. Un viņi ir labi jātniec, un viņi pavadīja principā visu gadu, jādalējās pa stali. Un mamma arī negāja un nepārbaudīja, kas notiek mācību. Nu, tā kā paļāvās, ka tas bērns tiks galā, bet šis nav tas modelis, kā tas strādā. Tu nevari paļauties, un tu nevari ilgi. Un tad bija tā, kad bija marta, arī ir 2 scenāriji. Vai tu paliec uz 2. gadu šeit, tu maksā atkārtot mācību maksu, vai no otrs variants ir, tu vienkārši dodies projām, bet tev ir jānokārto visi pārbaudas darbi, bez variantiem. Tur nav variants, jo šitā interesanti ir tas, ka pat tad, ja tu esi bijis slims, tev ir jānokārto visi darbi. Arī tad, ja tu guli ar milzīgu temperatūru, tev pēc tam ir jāiedzen tas viss. Tas nav tā kā skolā, kur tu kaut ko nokavē. Tu neko nevar nokavēt, jo tur viss mācību materiāli pieejami. Un tā ir milzīga atšķirība. Tev pilnīgi visi mācību materiāli pa visu gadu ir šeit, bet viņi tiek atvērti katru nedēļu, pa nedēļai vai pa mēnesi uz priekšu, nevis tu septembrī ieraugi, kas tev būs mājā, bet lēnām tiek vērti vaļā. Tas process ir ļoti loģisks. Nu, lūk, un tad mamma sēdās blakus un tika visas sacensības. Tieši tāpat iestājas sekas, šim bērnam bija svarīgi zirgi, tika izslēgti zirgi, visi treniņi, viss tur bija puņķi un asars, bet viņi 2 mēnešus neiznāca. Tāpat kā mans jaunākais no istabas ārā, un veiksmīgi pabeidz 8. klasu, un tagad šobrīd viņi ir 11. klasē Rīgā skolā, ir izcilnieces skolā, viņi ir iemācīsies to, ka jebkurai lietai ir atbildība, un tā ir tava atbildība, jo vislielākās šausmas viņai bija atgriezties atpakaļ tajā pašā skolā, jūs iedomājaties, vēlreiz mācīties klases zemāk, kaut arī viņi aizgāja projām ar tik augstu pacelt degunu rekādu, es esmu krutāk, es tagad mācīšos Rīgas tālmācības skolā, jo tas skaitās kādā ziņā, kaut kādā brīdī tie bērniem, nu tā. Un otrs piemērs ir manas māsas bērns, kur arī netika pievērsta uzmanība, bija paļāvība, ka bērns dara, un viņa visu gadu nedarīja neko. Un skola zvanīja šos te trauksmes signālus, vienreiz, otrais tas tika joprojām ignorēts no mammas puses, jo ģimene ir šķirta, un tētis pieslēdzās maijā. Un šobrīd ir pagarinātais mācību gads, un bērnam ir 46 pārbaudas darbi neizpildīti. 46. Viņai nav vasaras, viņai, es negulēju, 10. augusts ir tas brīdis, un ir 7. klase. Un ja viņi nepabeidz, viņi paliek vienkārši uz 2. gadu, jo vecāki neizdarīja savu darbu. Tā kā tā mācība ir pa vidu. Mājmācība ir pilnīgi vecāka atbildība, bet tā mācība ir tas vidusceļš, bet vienalga tā ir milzīga vecāka atbildība par to, kas notiek. Un tā mācība ir brīnišķīga vieta, kur būt sportistiem, mūziķiem, māksliniekiem, bērniem pēcoperāciju periodā, bērniem, kuri ir citādāk, kā mana meita, viņi vienkārši ir drusku citādāk, bet viņi joprojām ir brīnišķīgs bērns. Vai arī pavisam citādāk bērni. Mēs esam tik dažādi, un es pati arī esmu citādāks bērns, es augu parastajā skolā un piedzīvoju ārkārtīgi vardarbību vērstu pret sevi, un man nomainīja skolu, pret citu skolu gāja vēl trakāk, un tad beigās es savu vietu atradu vienā no Rīgas skolām, kuras beidzot jutos pieņemt tādu pat
kā normāls bērns. Es esmu arī citādāks bērns, kaut arī no malas to grūti pateikt, bet tā ir. Es esmu ļoti labi kompensējis to, ko es nevaru, un pārvērt uz to par savu priekšrocību, un tāpēc man ir tik viegli runāt, un es jūtos labi publikas priekšā, jo šīs te manas nevarēšanas, šī ir labā puse, jo man ir atkal grūti koncentrēties un citas lietas, kas ir tās manas grūtības. Nu, lūk, tā kā jā, mums katram, mēs esam dažādi, un es esmu par to, ka mums katram ir jādod iespēju primāri jau vecākam izvēlēties, kas ir tam bērnam labākais, un jāsako līdzi, jo ne katrs vecāks ir prātīgs un atbildīgs. Bet tā jau ir jebkurā skolā, tas jau nav tikai par tālmācību. Nu, man viss. Vēl varbūt ir jautājumi. Kaut kā nebija jau jautājumi. Viens jautājums no manas puses, tomēr atļaušos pavaicāt. Laukos iedzīvotāju sociālais stāvoklis ir ļoti dažāds. Jūs esat ģimene uzņēmēji, es pieņemu kaut kādā mērā, jums ir vieglāk šo te nodrošināt, plus vēl Ķekavas novads ir pietiekami turīgs, lai jums līdzfinansētu šo izglītības iegūšanu. Vai šī izglītības modelis ir pieejams arī cilvēkiem, kam nav tik daudz brīvo līdzekļu, lai to risinātu, vai tomēr tas prasa pietiekami labu mantisko stāvokli ģimenē, lai spētu to visu izveidot? Zin kā, teicu sāst laikam arī par prioritātēm, un tas, kā manā ģimenē es augusi izglītība ir pati galvenā lieta. Tas ir tas, kā man ģimene vienmēr ir pagriezus, un arī šajos 6 gados mums ir bijis tā, ka mums ir grūti samaksāt skolas rēķinu. Uzņēmējdarbība nav iemesls, lai teiktu, un piemēram, pirms 2 gadu mani apkrāpa. Manā uzņēmumā es nopirku neeksistējušu sienu, bada gadā mēs beidzām gadu ar -6,5 zaudējumiem, un tas bija tas brīdis, kad es rakstīju uz skolu, lūdzu pagarināt mācību maksājumus. Es nevarēju samaksāt, bija tā, kā bija. Un tev ir jāizmaksā algas un viss kaut kas cits kā uzņēmējiem. Tu saproti, ka lai arī izglītība ir prioritāra, likums nosaka, ka darbinieku alga viss ir pamatot, jo arī šiem cilvēkiem ir jābaro ģimenes. Un tad attiecīgi, jā, skola, tas ir atkarīgs no skolas, bet cik man ir zināms, ka šādās situācijās skola nāk pretī. Man ir bijusi arī pieredze ar ģimeni, kas iebrauc, kur ir vardarbīgas attiecības, kur ir emigranti. Emigrējusi ģimene, sieviete ar bērniem atgriežas Latvijā, es sazinos ar skolu, bērns atgriežas Latvijā aprīlī. Viņa nerunā līdz galam kvalitatīvi latviski, un bērns ir dzīvojis ārpus Latvijas visu savu mūžu, un par kādu skolu mēs tagad runājam, tur viss ir slikti, un viņi dzīvo pie tam krīzes centrā 1. mēnesi, bet izglītībai ir jābūt, un tad sazinoties ar skolu, skola nāca pretī, un šajā situācijā nodrošināja bezmaksas izglītību šos 2 mēnešus, ļauj pieslēgties visām skolas sistēmām ar domu, ka mēs kā pedagogi tev nevaram neko palīdzēt, jo ir tie 2 mēneši, bet mēs tev iedodam mācību materiālus, un tā ir mammas atbildība tad tālāk, un man liekas, šis bija tāds brīnišķīgs solis, bet jautājums, cik katram ir entuziasms meklēt šos risinājumus, jo ja tas nebūtu man pazīstams un tūs cilvēks, mēs nekad droši vien nenonāktu pie šī risinājuma. Un man ļoti, ļoti gribētos, lai izglītība, visdažādākā veida izglītība ir pieejama visiem bērniem. Tas būtu mans sapnis, lai katram bērnam būtu iespēja tikt pie kvalitatīvas izglītības. Un jo sevišķi laukos, kur... Tad, kad es dzīvoju, es esmu šeit vietējā, tad, kad es šeit augu, šie bija vistrakākie iespējamie, ka lauki mūsu skolā apsmēja, arī mani apsmēja, tāpēc, ka es nācu no šī ciema, no šiem laukiem, tāpēc es esmu tik traki un tik ārkārtīgi patriotiski šobrīd par savu apkaimi, jo man skolā darīja pāri, tāpēc, ka es nācu no Pāķiem. Es biju Pāķu bērns, un mani pilsētas bērni, Ķekavas bērni apcēla un apsmēja, jo mēs smaržojām pēc dūmiem, pēc lauku krāsnīm un gājām un pirtī mazgājām, un mums bija sausās tolets un ārpus, un viss tas bija, tā bija tā realitāte. Un jā, man bija ļoti grūti Ķekavas skolā, jo es tur absolūti neiederējos, bet, un tad tas ir tas iemesls, kāpēc, un arī mana mamma, tas kaut kāds tāds dzimtas lieta nāca no laukiem, un tāpat cīnījās un izcīnīja savu augstāku izglītību, un tāpēc man liekas, ka tas ir atkarīgs tik ļoti no vecākiem, kuri ir gatavi darīt. Un, starp citu, ir vēl viena forša, un tā ir Latvijas, man liekas, visu Latvijas vidusskola, ja es pareizi saku, kas ir sociālais uzņēmums arī dzem, tāpat kā mēs.
Un, man liekas, viņa arī ir forša skola. Ja tā būtu mana otrā izvēle no skolām, viņiem arī ir labi šie eksāmenu rādītāji, un tie cilvēki, kas vada šo skolu, ir absolūti brīnišķīgi. Tas ir divas skolas, par kurām es zinu. Par pārējiem es neesmu pētījis, jo tā skola, tā viena. Un tas, kas man liekas, tas, ko valsts gan nedara, kas ir valstiska problēma, šīm skolām ļauj eksistēt. Tā nedrīkstētu būt, ka eksistē visas skolas, visas tālmācības skolas, kas atverās tieši tāpat, kā man nav skaidrs, kā var Latvijā būt skola, kur man zinām, tur, tas tāds gan Ukraiņu stācija, tiek izņemts bērns no latviešu skolas, lai viņam tā stulbā latviešu valoda nebūtu jāmācās un ielikts Ukraiņu skolā, kur ir tikai cik tur tās latviešu valodas nodarbības nedēļā. Man tas nav saprotams, kāds vispār var būt Latvijā, bet ir daudz lietas, kas man nav saprotams, kā parastiem cilvēkam. Un tāpēc, jā, man liekas, ka tālmācībā drīkstētu būt tikai akreditētas skolas un attiecīgi, un manā saprašanā 1.–6. klase ir pilnīgi normalitāte tālmācība. Vai tā labāk ir mājmācībā? Kāpēc drīkst mājmācība un nedrīkst tālmācībā? Piemēram, jā, tas vecāks taču drīkstētu izvēlēties, ja viņš ir saprātīgs. Bet, es saku, nesaprātīgi vecāki ir gan tanī pusē, un saprātīgi vecāki ir gan tanī virzienā. Un ja bērnam nebūs saprātīgi vecāki un nebūs iekšējas tiecības pēc izglītības, viņu nekas neaizvedīs pie izglītības. Tad es teiktu, ka noteikti labāk ir klātienes skola, kad, arī zinot, es pat uz laukiem braukus, un es zinu, ka tas bērns vismaz ir paēdis. Un, ja mēs runājam par tādu situāciju, ka bērns ir paēdis un vismaz vienreiz dienā viņš ir skolā un drošībā. Ja mēs runājam par to, bet tas ir pavisam cits, tur jau sociāla dienesta darbs, jā. Paldies Līgai! Dzirdējāt personīgo ģimenes pieredzi no Brodužu ģimenes Ķekavas novada Plakanciemā, jeb, kā viņi to paši sauc, mežinieku kopienas. Un es atgādinu, ka šīs konferences ieraksts sociālā tīkla YouTube Sēlijas salu kontā neierobežot laiku būs pieejams konferences, tā tad varēsiet noskatīties arī pēc tam, kad viņa jau būs izskanējusi. Konferences pamazām noslēdzas, un es pavisam īsi dodu vārdu vēl šī projekta vadītājai, kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas valdes priekšsēdētājai Dainai Alužanai, lai viņi informētu, kas tad šī projekta ietvaros vēl notiks un kādā veidā mēs meklēsim risinājumus, lai nodrošinātu izglītības pieejamību lauku iedzīvotājiem. Jā, sveiki tiem, kas ir izturējuši līdz beigām. Šodien Sēlijā bija slikta diena internetam un acīm redzot ne tikai Sēlijā. Paldies tiešām visiem spīkeriem, paldies Līga, paldies Eduard. Jūsu lekcijas ir, manuprāt, zelta fondā jāieliek. Labi, ka mums ir obligātais ieraksts, tad mēs to varēsim noskatīties vēl un vēl. Ļoti daudz pārdomu, gan par tālmācību, gan par to visu, ko Eduards teica. Un ko mēs darīsim tālāk? Mēs turpināsim runāt ar visām mūsu izglītības sistēmā, un ne tikai izglītības sistēmā, bet vispār izglītībā iesaistītajām pusēm, tā skaitā ar vecākiem, jo Līga tikko teica, ka saprātīgi vecāki ir pats svarīgākais vispār posms izglītībā. Mēģināsim līdz oktobrim sakomplektēties starp izglītības ministriju, pašvaldībām, droši vien pieaicināsim arī varam un valsts kontroli, lai mēs saprastu, kas tieši ir šie aspekti, kas kavē būt mums elastīgiem dažādu risinājumu meklēšanā, jo tas ir pats svarīgākais. Šobrīd mums pietrūkst elastības, šobrīd mums pietrūkst izpratnes, ka šis 10 000 jūdžu ceļš kaut kad ir jāsāk, lai tas vispār kaut kur virzītos. Mēs tikai glābjam ugunsgrēkus, dzēšam ugunsgrēkus, dzēsām Covidu, tagad mēs dzēšam demogrāfisko krīzi, kā kura puse mācēdama. Mēs nevaram garantēt, ka šī projekta laikā mēs izglābsim kādu no skolām, virs kurām karājas tagad cirvis. Droši vien, ka nē, bet mēs būsim vismaz sākuši par to domāt. Un oktobrī mums ir plānota klātienes konference kaut kur Sēlijā, kādā no skolām visdrīzāk, jo skolas vēl aizvien kā ēkas darbojas, ir apkurināmas un
Jā, paldies, Ieva, Labklājības ministriju. Pieaicināsim arī, jā. Un kādā no skolām mēģināsim saicināt iespējami plašu ieinteresēto personu, bet ieinteresēto pušu loku, izrunāt konstruktīvi to, ko mēs būsim jau līdz oktobrim, es teikšu to vārdu, izkratījuši no katra. Un tādā, tiešām iespējami bez emocionālā veidā skatīties, ko mēs varam darīt. Šo klātienes konferenci aicināšu moderēt Edvardam Kaļķim. Tu piekrīt, Edvard, ja? Tu māji ar galvu, ja? Jo man šķiet, ka tev gan balss, gan stāja, gan pieredze, viss tev atbilst, lai tu tādu konferenci moderētu. Pēc konferences līdz novembrim mēs rakstīsim dokumentu kā priekšlikumu paketi, ko sūtīsim arī gan uz Izglītības ministriju, gan uz pašvaldībām un centīsimies panākt to, lai šīs puses šo dokumentu izlasa, nevis tikai saņem. Nezinu, kā mēs to panāksim, varbūt būs jāatprasa mājas darbi kaut kādā veidā. Lūk, un tad mums ir vēl viens darbs jāizdara, ir jāuzņem šajā projektā pārmaiņu video. Runājot par pārmaiņām, varbūt ne tādām, kuru skolu mēs esam izglābuši un cik bērnus mēs esam noturējuši mājās vai gluži otrādi aizveduši uz pilsētu, bet pārmaiņu video par to, kā vispār sabiedrība mainās, kā mainās kritiskā domāšana. Jo brīžos, kad slēdz mums skolas, mēs visi esam bēdīgi un uztraukušies un ļoti, ļoti dusmīgi. Viens otru vainojam, bet mana un projekta komandas un visas Sēlijas salu komandas tāda cerība ir ar šo projektu panākt vismaz dažu cilvēku, bet tomēr tādu kvalitatīvākas domāšanas maiņu. Saprotot to, ka ne visu var panākt tikai pieprasot, ir kaut kas jādara pašiem, ir jānāk ar priekšlikumiem, ir jāmēģina kustināt, runāt par lietām, lai spērtu šo pirmo soli. Paldies jums milzīgs, ka izturējāt. Paldies, ka runājāt. Paldies par jūsu jautājumiem. Tiksimies e-pastos, WhatsAppā, visur kur. Paldies! Paldies projektu vadītājai Dainai Alužānai. Tātad, kā jau Daina informēja, projekts turpinās un gaidām oktobrī tieši pēc skolotāju dienas droši vien, kad kādā no izglītības iestādēm Sēlijā notiks klātienes konference, lai mēs jau aci pret aci varētu domāt un meklēt risinājumus. Un atgādinām, ka šis projekts ir dialoga veidošanai, lai mēs domātu, meklētu jaunas iespējas, jaunas risinājumus un varbūt paraudzītos uz esošo situāciju no cita pilnīgi jauna skatu punkta, ko šodien mums sniedza arī tieši pieredzes stāstu stāstītāji. Paldies visiem runātājiem, dalībniekiem un klausītājiem. Šo konferenci tātad YouTube platformā Sēlijas salu kontā joprojām varat noskatīties. Līdz ar to konferences programma šodien, 2026. gada 28. jūlijā, ir izskanējusi. Paldies Latvijas platforma attīstības sadarbībai, biedrībai, kas savā iniciatīvā Lapas savieno ietvaros palīdzēja sarīkot šo konferenci un atbalsta šī projekta īstenošanu, un paldies Eiropas Savienībai, kas līdzfinansē šī projekta aktivitātes. Atgādinu, ka projektā izskanējušie viedokļi nepauž Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Ar jums kopā bija šīs konferences moderators Jānis Dzimtais. Par tālākajām projekta aktivitātēm sekojiet līdzi kopienas sadarbības tīkla Sēlijas salas sociālo tīklu kontos un arī plašsaziņas līdzekļos. Uz tikšanos un lai mums visiem izdodas iegūt labu izglītību neatkarīgi no mūsu dzīves vietas.
you.